ఎలాగున్నది తీసుకోలేదు, ఏదో సమ్ మోడ్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల మీకు అనుకుంటా. నార్మల్ మోడ్ ఆడతా. 35% తీసుకుంటుంది అది GPU. ఇది బాగుంటుంది బ్రో గేమ్ 1910. ఓకే ఇయ్యా గుర్తున్నామా బ్రో? రాకీ బాయ్. ఎందుకు గుర్తులేరు బ్రో? ఉన్నారు బ్రో. Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. ఇన్నాళ్ళకి దర్శనం అయ్యా. Well, sir. ఓకే It'd be an honor if you would ఇన్నాళ్ళకి allow దర్శనం me ఇచ్చినావు. మొన్నయ్య ప్రీమియర్కి వచ్చావు, దాంట్లో చూసిన. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Yeah, true. Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? అసరా వస్తాడు. అసరా ఎవరో చెప్పయ్యా ఫస్ట్. Don't believe Asra ఎవరో everything చెప్పు. in them dime novels, boy. ఓకే First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed it. డబుల్ వస్తుంది గేమ్ వాయిస్ ఏమన్నా And Billy promised his రావట్లే కదా? regulars would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. పులిమిద్దా? Chip on his shoulder and a hair trigger temper. అసరా ఎవరయ్యా చెప్పయ్యా ఫస్ట్ అది చెప్పు. పులివెందుల పిలివిడ్డమని చెప్తూ. అసరా ఎవరు చెప్పయ్యా ఫస్ట్. ఓకే మన హీరో పేరు సిలాస్ అనుకుంటా. యాక్చువల్లీ వీడు బార్లో కూర్చొని స్టోరీస్ చెప్తా ఉంటాడు. ఓ గ్రేట్ లెజెండ్ ఈడే అని చెప్పేసి. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. వాటి ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి అవుట్ ఆఫ్. ఓకే గేమ్ బాగుంటుంది బ్రో. స్టింకింగ్ స్ప్రింగ్స్. The man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that son of a bitch dead, let me tell you what happened. దాస్ ఇట్ టేక్స్ గోవిందా. ఏం బోత్ డిఫరెంట్గా ఉంది బ్రో ఇది. Suddenly, I had this funny feeling. Funny, ha. No, Steve. what is Other it? kind of funny. బీజిఎంఏ వాళ్ళ అమ్మ మొగుడు బ్రో ఇది. ఓ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ టు హైడ్ అవుట్. ఓకే ఎక్సైడ్ అయినా. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. No choice. I don't know, maybe you are subscribed. హెడ్ షాట్ అట్ట కొట్టాను చూసినావా? అరే మామూలుగా ఉండదు మనతో హెడ్ షాట్ కొట్టబట్టే. ఓకే అయిపోయిందిరా వేసిన. Was it Pat Garrett's posse? Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. I decided to help Billy and the boys out of it. So that's just what I did. ఓకే బీజీ ఆడతా బ్రో. ఆడతా మామూలుగా ఉండదు చూడు. ఎవరు కాల్సినారు రా? As the governor of New Mexico was playing, అంత దూరం నుంచా? Garrett was able to hire every gun in Lincoln County. బీజిఎం సౌండ్ తగ్గించి కొంచెం. గేమ్ సౌండ్ తగ్గించా. ఓకే సారీ. గేమ్ సౌండా దీనిలో తగ్గిద్దాం.
అరే గేమ్ సౌండ్ ఇది కానీ విషయం ఎక్కువ వస్తుంది గేమ్ సౌండ్. గేమ్ క్యాప్చర్లో ఓకే. సావలేడు. అరే ఎందుకు బతికినాడు? ఆడెవడు ఉన్నాడా? ఓకే ఓకే ఓకే. కుక్కలు మురుగుతున్నాయి మనం చూసి. కుక్కలను కూడా చంపేద్దామా? పెద్ద యూట్యూబర్ అయిపోతావు. ఓకే ఎట్ సైడ్గా వెళ్దాం. ఆడినారా మీరు? కనపరావట్లే నాకు ఇదోటి బ్రో, కనపరావు. ఎమ్మిస్ కనపరారు. కంట్రోల్ డక్. ఓహో ఓకే డైరెక్ట్ మెయిన్ ఇదిలోంచి పోదాం. ఏం భయం లేదు. ఓది ఆటరా. అసరా ఎవరో చెప్పయ్యా అంటే ఏదో చెప్తావు. అసరా ఎవరయ్యా చెప్పు ఫస్ట్. రాకీ బ్రో ఎవరు అసరా ఎవరయ్యా? Okay. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Saura? Are bro, I don't know really. Meeku telusu kada. Still, one of them reached the water tower. Okay. Not a bad idea. Would be a turkey shoot from నిజంగా బ్రో నా మౌస్ తిరిగిపోతుంది భయంకరంగా. ఏం చేయమంటావు? సెన్సిటివ్గా తగ్గియాలా? ఓకే Luckily these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Yeah. అరే బ్రో ఎనిమిది అనుకున్నా. ఎనిమిది పగోడు కాదు బ్రో మనోడు. అది చూడు బ్రో ఈ గైరోస్కోప్ తిన్న పైకి లేస్తుంది ఇది. ఆడే వచ్చినారా? ఎక్కడ్రా? ఎక్కడి నుంచి కలుస్తున్నారు వీళ్ళు? అది అమ్మా దేవుడా. గైరోస్కోప్ ఆఫ్ చేసుకో. అరే గైరోస్కోప్ ఉండదు కదా దీనికో. ఎట్లుంది మన షూటింగ్? ఎట్లుంది షూటింగ్? ఓకే And like that, I was inside. None the worse. So మనోడు బ్రేడ్. I passed Dirty Dave, and upstairs I found Billy. అరే మనోడు బ్రో పగోడు కాదు. చాట్ మిస్. బ్రాండ్ న్యూ డే చూసా. స్కేరీ 2 గేమ్ ఆడు బాగుంటుంది. ఆడతా బ్రో ఆడతా. ఆల్రెడీ అది చేసిన నేను. అలా ఆఫ్లైన్లో చేసిన స్కేరీ గేమ్ 2. బ్రాండ్ న్యూ డే చూసా. బాగుంది సినిమా. Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm.
సావలేడు. చూసినావా నువ్వు? చూసినావా మూవీ? ఎర్రా ఇది I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just చంపేడు kept ఉన్నారు. on coming. రివ్యూ బాగుంది బ్రో, మూవీ బాగుంది. చూడొచ్చు. మళ్ళీ స్పైడర్ మ్యాన్ అంతా కంపేర్ చేసి వెళ్ళొద్దు, అట్లే ఉంటుందని. Fire, shouted Bill. Get to the other side. ఓకే ఓ ఏ శాంసంగ్ ఐమాక్స్లో చూసా. సూపర్ అయ్యా, మీరు మామూలు కాదు. ఎవరో విన్నారు? భాను నువ్వు ఏమో విన్నారా? అమ్మా ఏంది అట్టగొట్టినారు నాయన? రే నా కొడక. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe ఎక్కడ తెచ్చావు discretion నువ్వు? was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling. గేమ్ నేమ్ అరే కాల్ ఆఫ్ జోరోస్ బ్రో, తేజేశ్వర్ రెడ్డి బ్రో. కాల్ ఆఫ్ జోరోస్ బాగుంటుంది. రెడీ డివిషన్ అనుకునేవా? అదే ఏదో అయింది బ్రో, అది జీపీయూ తీసుకోవట్లేదు. మోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసిన వాళ్ళు ఏదో తీసుకోవట్లేదు. అదే స్టార్ట్ చేసిన తీసుకోలేదు, అందుకు ఇది ఆడుతాను. ఖరాబ్ జరుగుతుంది. ఎక్కడ రాయన ఎక్కడ కనపడతాను రా? I said that it was time to cut and run. ఓ పరిగెత్తాలనా? Directed that order at me, and I thought, why the అరే బ్రో hell స్పీడ్ do I ఉంది have బ్రో to నేను. do it? ఒరే ఓకే Many would have fled in my place. But I had that false sense అన్లిమిటెడ్ of హెల్త్ లేదు. అన్లిమిటెడ్ హెల్త్ కాదు, many young చచ్చిపోతావు. men have. అంత లేదు. Like Jack here. What are you saying? ఒరే ఏంద్ర వింటున్నాడు Jack is just joshing with him. బ్రో? వాడు షీల్ పెట్టుకున్నాడు. Mr. Greaves, please continue. Please call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. కరెక్ట్గా వెళ్తాయి. వాళ్ళు శివాడు ఆడొచ్చు కదా. పాలాడ్ శివుడియా? మన ఎవరు రావు? Making my way past a passel of fallen foes. ఓకే Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. అమ్మా దేవుడా, వస్తానే ఉన్నారు ఇల్లు. And just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. అమ్మా దేవుడా. పాంబై రైట్, కౌబాయ్. ఒరే అన్ని దానికి బుల్లెట్లు లేవా? Finally, I had the stables within my reach. ఓకే కౌబాయ్. యా కౌబాయ్. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I Okay. read that you went toe to toe with him, sir. That Bond of the backstabbing game, is it? bastard with that tacked on 10 star. ఓకే ప్యాట్ గెరల్డా అంత 2-2 బ్రో. కౌబాయ్ ఇది డ్యూయల్ అంటారు కదా అది. ములెట్ ఎయిర్ కట్. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel?
It said he showed no fear as he took your measure with eyes ఆల్రెడీ అంతా like స్టోరీ a చెప్తున్నాడు బ్రో. అక్కడ బార్లో కూర్చొని స్టోరీ చెప్తున్నాడు వేరే వాళ్ళకి. వీడు ఏం జరిగింది అసలు కానీ గ్రాఫిక్స్ బాగాలే అంతే, పాతకేం కదా. కొమ్మదీసి లో వస్తుంది గ్రాఫిక్స్ ఏమన్నా. Okay. Killed him in a fair fight. Is that what that penny లో dreadful వస్తుంది said? గ్రాఫిక్స్ ఏం రాలే కదా. Oh boy, that ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. అరే కోళ్ళు, అరే కోడి కొట్టలేకపోతారా? అరే కోడి కావాలి బ్రో. అరే భయ్ కోడి అది తగులుతాయి బ్రో. After the fight, maybe we could treat ourselves to some fried chicken. గ్రాఫిక్స్ కాలే అంతే బ్రో. గ్రాఫిక్స్ Stepped inside, and అలాగే బ్రో అంతే గ్రాఫిక్స్. last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. ఎక్యూస్ లేదు తక్కువ లేదు. 89% ఫోకస్, 50% స్పీడ్ అంతా పర్లేదు లేబ్రే. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, bastard had clocked me with his Colt. ఓకే ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ బిల్లి తెక్కిడ్డా అయిపోయిందా? స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే స్టార్ట్ అయింది When బ్రో. he realized there was no getting out of there alive, So they locked you up in Lincoln? indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. కిడ్తో పాటు వీడిని ఉరికి అమలు చేద్దామని చూసాం అంతే. అరెస్ట్ చేసినాడంట ఇన్ని వాడిని ఇద్దరిని. అది It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. అది విషయం. ఇద్దరిని వేసి అరెస్ట్ చేసి దీంట్లో వేసినారు బ్రో. అరెస్ట్కి ఇది ఉరిశిక్ష చేయడానికి. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that Okay. son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. ఓకే Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. ఓకే బిల్లిగా తప్పిస్తాడని. He shot Kid Jim Cowboy, Bell and a few other guards as పక్కన he made his బ్రో బిల్లి తిక్కిడ్ అనేవాడు వాడి నేమ్ అది. వాడు కూడా వాడు కూడా ఇడే అనమాట. బౌంటీ ఉంటారు వాడు కూడా. papers didn't say is that Billy helped me escape too. అదే బిల్లి గాడు హెల్ప్ వాళ్ళ గ్యాంగ్ వచ్చి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇంకా వచ్చినాయి మన కీస్. My first order of business was finding a firearm. ఓకే ఓకే ఫైర్ దొరికింది గన్. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. నీ పక్కన హ్యాండ్ వేసిందా? కిడ్డే ఓకే దొరికింది మనకు గన్ను. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? చచ్చిపోతావు మా దేవుడా. చూసినా చచ్చిపోతాం బ్రో. Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. ఓకే It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. The kid's escape raised a huge ruckus. వాడు ఎట్ట కొడుతున్నాడు. వాడు ఎట్ట కొడుతున్నాడు.
guards were everywhere looking for him. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. Okay. Suddenly, I was a fugitive. Mama. Are you thinking of that gun ingoti? So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Ore padidare. I tried to be stealthy and sneak my way past. Amma vachaya bullet lo. Doesn't have a moment's faith. But hell, if they weren't all waiting for me. కోరికి 6 బుల్లెట్లు కొడతాను బ్రో. అయినా కూడా వీళ్ళు సావరు. పైన కూడా ఉన్నాడా రే బ్రో? ఉన్నాడా? లేడు. ఆడున్నాడా? ఒరే బ్రో, వై? Me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. Okay. I was just glad I had Deputy Bob's mean ఇది ass చచ్చిపోతాడు. shotgun. అమ్మా. ఓకే, స్కిల్స్ అప్డేట్ చేసుకుందాం. లాంగ్ రేంజ్, ఓకే, ట్రావర్, క్లోజ్ రేంజ్ ఫైటర్, గన్స్లింగర్, డ్యూయల్ వీడింగ్, డిస్ప్రేటో, ఏదో ట్రాపర్ అంట. ఇదేంటి? ఈ గన్స్ అయ్యి షార్ట్ గన్స్ ఈ లాంగ్ డిస్టెన్స్ స్టిక్. ఇదేంటి? ఓకే, సారీ, ఫస్ట్ ఇది చేద్దాం. ఇది ఎలివేటర్ రేంజరు. ఓకే, ఇది చేద్దాం. ఇదేంటిది? లాంగర్ కాంబోస్, ఏదో ఒకటి. అది సర్లేరా. అరే ఊపుతాడు. ఓకే, చిల్లర ఉంటే ఏం చేయమంటావు నన్ను? వాళ్ళని కాల్సారు. Whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. ఒరే, ఏ అంత కాల్సినావురా? ఒకటే దెబ్బ అంత పోయింది వెళ్తూ. ఎంత కాల్సినావు? ఓకే, ఇటు సైడ్కా? అమ్మా, ఇట్లా కాదయ్యా. ఓ ఎడ్జా, పైకి ఎక్కాలి. పైకి ఎక్కిపోతా ఉండాలి. ఇంకా But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Oh, okay, so reflex. I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Uri. I
I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln Okay. would be dead. No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. ఈడ కూడా ఉన్నాడు He was ఈడ కూడా already ఉన్నాడు a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only let's way go. forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play. ఓనమ్మా అయిపోయినాయ్యా ఓకే రివాల్వర్లు లేవు ఏం లేవు బుల్లెట్లు లేవు ఏం లేవు షార్ట్ గన్ ఇచ్చినాడు తొక్కలో ఇంకా ఎట్లా కొట్టాలి ఇప్పుడు షార్ట్ గన్ తీలోని ఓకే అరే షార్ట్ గన్ ఎప్పుడు ఇప్పుడు కొట్టి నేను కష్టం షార్ట్ గన్ కష్టం ఓకే షార్ట్ గన్తో కొట్టడం కష్టం అది మాత్రం నిజమే ఎట్లా పోతాం అమ్మా కొట్టింది రాళ్ళు ఒక్క నిమిషం ఓకే షార్ట్ గన్తో 26 ఉన్నాయి నార్మల్ దాంట్లో ఏమి ఉన్నాయి చూద్దాం ఏం లేవు బ్రో షార్ట్ గన్ ఒక దాంట్లో ఉన్నాయి ఎట్లా కొట్టేది నువ్వు హాయ్ బెంచ్ మార్క్ బ్రో ఏంది మామాస్ ఇది ఆడియా 2 ఇలా ఉంది ఏంటి ఆన్లైన్ మోడా ఆడియా 2 కాదు బ్రో ఇది ఆడియా 2 ఏమైందంటే రావట్లేదు బ్రో అది ఏదో గ్రాఫిక్స్ తీసుకోవట్లేదా FPS రావట్లేదు ఇది వచ్చి కాల్ ఆఫ్ జురోజ్ బ్రో గన్లింగర్ ఈడే ఉన్నాడు బ్రేడు ఊరే అంతమంది కాల్సి ఆడ కట్టుకోలేడు బ్రేడు చచ్చిపోతాడు ఈ యువతలు కాల్స్తాడు ఎవడో నాకు అర్థం కాలేడు ఓయమ్మ బ్రో నా దగ్గర ఏం లేదు బ్రో గన్లు బ్లడ్స్ లేవు గన్లు కాదు బ్లడ్స్ లేవు ఓకే షార్ట్ గన్ అందరం పోవు ఓకే ఇంకెంతమంది ఉన్నారు ఓయమ్మ అన్నీ ఉన్నారు అయ్యో ఓకే ఇంకొక్కడేనా యా ఇంకోటి ఉన్నాడు కూడా ఈడున్నాడా అమ్మా Save your ass. Taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. Dispatched Deputy Bell. No, sir. Benchmark, bro. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob. I said, I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. Mm-hmm. So we stood there in the middle of the street. Eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Okay.
కొంచెం కష్టం బ్రో ఇది. అది తలకాయ నొప్పి ఇంత ఫోకస్ చేయాలి. ఒక పక్క నేను గన్ ఫేస్ట్ ఫాస్ట్ చచ్చిపోతా బ్రో నేను. చచ్చిపోతా వాడు. రెండు చేయాలి బ్రో, ఫోకస్ చేయాలి. ఒక పక్క గన్ అనేది ఇది తీసుకోవాలి కరెక్ట్గా. స్పీడ్ ఉండాలి, గన్ స్పీడ్గా తీయాలి. ఫోకస్ పర్సెంటేజ్ పెంచాలి, ఇతర ఇది పెంచాలి. అమ్మా దీని అమ్మా చిట్టు. డ్యూయల్ కరెక్ట్గా చేయాలా బ్రో. ఒక షాట్ ఉన్నాడు బ్రీడు. దీనమ్మా ఆర్డిఆర్ 2 మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుంది నాకు తెలిసి. ఎందుకో CPU తీసుకోవట్లేదు ఎందుకో. వాడి అమ్మ కరెక్ట్ కొట్టాల బ్రోని. ముందే తీసుకొడితే డిసైనర్ ముందే తీసుకొట్టచ్చు మనం. డబ్బా. హాయ్ బ్రో, గోపాల్ గేమర్ బ్రో, తెలుగు గోపాల్ బ్రో. చెప్పండి బ్రో, ఎలా ఉన్నారు? ఏమి He intended to kill me and I knew I had no choice but to defend myself. ఏం బ్రో ఎఫ్ఐఎన్ మీన్స్ ఏంది బ్రో ఎఫ్ఐఎన్ మీరా అంటే ఫైన్ మీరు? ఓ ఫైన్ అరే బ్రో, ఓకే 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 నేను బాగానే ఉన్నాను బ్రో. ఏం బ్రో పాల్వల్ ఆడతా అనుకో మీరు చూసిన ఆయన అమ్మా దేవుడా. అర్థమైంది బ్రో, పాల్వల్ ఆడుతున్నారు కదా మీరు. సూపర్ బ్రో. పాల్వల్ని ట్రై చేసిన బ్రో, నా దాంట్లో ఇదిగా వస్తుంది. ఏం చేసేది I killed him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Well, Lincoln got a mite depopulated that day. That Garrett. Oh. So where'd you go? మొత్తానికి అయితే సంబిన అది మెయిన్. Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the Cowboys. ఓ ఎపిసోడ్ 2 అయితే బిల్లి కిడ్ అయిపోయింది అనమాట. యాక్చువల్లీ ఇది బిల్లి కిడ్ అనే వాళ్ళు తప్పుగా అర్థం చేసుకునే వీళ్ళంతా. ఏమంటే సిలీస్ అనేవాడు వాడిని చంపినాడు అని చెప్పేసి, కానీ సిలీస్ అనేవాడు బిల్లి అనేవాడు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్. వీళ్ళిద్దరు కలిసి వేరే వాడిని చంపినారు. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. అదే విషయం. ఓకే లెట్స్ గో.
So was if the you- bastard you were after now riding with the Cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. I did my best to help those poor bastards. ఓకే హెల్ప్ చేద్దాం మనకి. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them, or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often. సచ్చరులు They would appear in Bro, great ఇంతమందా? numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' అరే బ్రో heads, making use of the high ground. అరే ఎంతమంది ఉన్నారు అయ్యా అసలు అంత చుట్టుముట్టి వేసినారు నాయళ్ళు. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads. అసలు అమ్మా యాక్చువల్లీ మనం వాడు కరెక్ట్ కొట్టాలనుకుంటా బ్రో. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never Apaches, seemed to be an end. Hold on. Were you attacked by Apaches? What No. happened to the Cowboys? Did I say they were Apaches? చెప్పిన వాడు Apaches అని. Playz Cowboys attacked me Apache style. ఓ Apache I was style లో in pitch attack battle, చేసినారంట. but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green, but often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. ఇప్పుడు ఎట్ సైడ్ కలిసామరా. I didn't see Ringo. I knew he was with the Cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong. And I was just మూడు కాలు కాల్సిన ఎవడో ఉన్నాడు భయంకరంగా కాల్సిన. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Unfortunately, Okay. I was running out of ammo. ఆమో అయిపోయిందా? అరే బ్రో అంత ఉంది కదా బ్రో. My relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. ఓరి అమ్మ చంపుతారు రైళ్ళు. ఓకే Finally, they managed to corner me. అరే చాలా మంది ఉన్నారు. The odds of my survival seemed pretty slim. అరే పిచ్చి పట్టి సార్ అయ్యాడు. ఈ స్టోరీ తగలే ఆ స్టోరీ మారుస్తున్నాడు. బుల్లెట్స్ 30 ఉంటే బుల్లెట్స్ అయిపోయినాయి చెప్పినాడు. ఎట్టా బ్రో ఇంతమంది కొట్టాను. ఓకే ఫస్ట్ వెనకలో క్లియర్ చేద్దాం. నిజంగా బుల్లెట్స్ అయిపోయినాయి. Serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. కోరి నీ అబ్బా బ్రో ఈ స్టోరీ ఎట్లా మారుస్తే అట్లా మారుతుంది బ్రో. వాడు చెప్పినట్టు మనం ఆడతాం. I ran ahead as if the devil himself was after me. నాకు అర్థం అయిపోయింది. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there would be if Clanton and his men caught up with me. అరే బ్యాక్ ఉడుకుతాను నేను. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this.
ఓకే 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 పరిగెత్తురా పరిగెత్తు I పరిగెత్తు just kept పరిగెత్తు running, not knowing where the hell I was going. పురి చచ్చిపోతా పరిగెత్తు అనుకున్నా బ్రో షిట్ ఇచ్చింటే బాగుంది బ్రీడు అరే కాల్చండి నా బట్టలు కాల్చండి ఎస్కేప్ కావాలా బ్రో యాక్చువల్లీ ఎస్కేప్ కావాలి మనం ఉరే ఉరే ఓకే బ్యాక్ సైడ్ తిరిగి పరిగెత్తాను మనం యాక్చువల్లీ ఫ్రంట్ పరిగెత్తాలి నేను ఎస్ సైడ్ పరిగెత్తాలి ఇటు సైడ్ పరిగెత్తాం ఎస్ ఎస్ బ్రో ఇటు సైడ్ పరిగెత్తాలి మనం వాని అమ్మాయి ఏంది రట్టకాలు వస్తున్నాడు ఆయన గన్ను ఉంటే బాగుంది అయ్యా స్టోరీ మాడుస్తా ఉన్నాడు వీడు అంటే బుల్లెట్స్ ఉంటే బుల్లెట్స్ అయిపోయినాయి చెప్పడం ఇట్లా తిక్క తిక్క పనులు చేస్తున్నాడు వీడు ఎట్లా పరిగెత్తాలో అర్థం కావట్లేదు ఎట్లా పరిగెత్తాలా నేను అరే ఎందుకు చచ్చిపోతున్నాడు వీడావిడు వై బ్రో ఇట్లా పరిగెత్తాలనా ఓకే కరెక్ట్గానే పరిగెత్తాను కదా దీనబ్బా కలుసానాయాలు చూడు బ్రో స్టోరీ మార్చిన చూసినాడు వాడు పైనుంచి ఎవడో పన్నాడంట ఎవరు ఓకే డైనమైట్లు దొరికినాయంట That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Dead man! Time. All right. Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right. ఓరే తగల Done running. The old man's boys were not expecting that. అమ్మా దేవుడా కాపాడండి అయ్యా నన్ను అది ఎట్లా కొడుతున్నాడు చూడ వాళ్ళు Came at them like a wild cat. ఓకే పడింది No bounds. యాక్చువల్ మన గ్రెనేడ్స్ ఉన్నాయి గ్రెనేడ్స్ ఏది డైనమైట్స్ ఉన్నాయి గ్రెనేడ్స్ కాదు ఎవరు నువ్వు ఉరే ఇంకొరనా ఓకే 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 నాకేసుకున్నానా నేడు వేసుకున్నాను అయ్యా నేను వాడు బాగా కొడుతున్నాడు అమ్మా దేవుడా ఓ ఓ ఓ It was finally time for that old man to pay for his sins. ఓకే వాళ్ళ దగ్గర పారిపోతున్నారు వాళ్ళనే బరు మనకు ఓకే అరే 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 ఫ్రాంక్ ఎస్ గీన్ యాజ్ హెల్ I yelled out at the top of my lungs, I'm coming for you! మా ఈ చాప్టర్లో మామూలుగా లేదయ్యా పోను టఫ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా చాలా టఫ్ But అవుతుంది I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to చాలా get టఫ్ that ఉండేది old మీరు man లాస్ట్లో off that gun. వాడిని కనపాల బయట కాలుస్తున్నాడు ఓకే నా దగ్గర ఏమి ఉన్నాయి కదా
ఒక నిమిషం బ్రో, స్కిల్స్ ఉన్నాయి పెంచుదాం. ఓకే, దేవుడా ఓయమ్మా ఓరు నాయనా. ఓకే ఓకే ఓకే, ఓ షిట్. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. ఓకే బ్రో, వాడు ఆడ ఉన్నాడు బ్రో. ఓకే, వాడు కొడతాడు, సరే బాగుంది. ఇప్పుడు అది వేస్తాడు. అది నాకు తెలుసు బ్రో, ఎవడో ఉన్నాడు నాకు తెలుసు. ఓకే, తీసుకున్నాడా? అరే మామూలు కొట్టట్లేదు కదా వీడు. One of the Cowboys made it out of there అమ్మా alive కొట్టేసినాము. and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took అరే their అంత father's మామూలు life ఉండదు that బ్రో. day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Call of Juarez. గన్ ఫైట్ అట్ ది సామిల్. కొత్తది బ్రా, గన్ ఫైట్ అట్ ది సామిల్ అంట. ఇది ఎట్లా చూద్దాం. ఒరే నాయనా నాయనా. A few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. Okay, 7 months after Old Man. Tracked That's him okay. and the Cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Earp's coming! Get ready, boys. Okay. అరే ఎక్కడ పూరి బైట్. అరే బ్రో మా దారుణం కొడుతున్నారు. ఓకే పర్లేదు, మనం మామూలు కొట్టాం కదా, చెప్తా. అరే బ్రో మళ్ళీ దాంగున్నారు అన్యాయంగా ఇల్లు. Upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. చూడు So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother Virgil.
ఓకే చూరా అరే అన్యాయం రా బ్రో ఓకే Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those దేవుడా outlaws down. అరే ఘోరం కొడు అది చూడు ఎట్లా కొడుతున్నాడు నాయాలు నార్మల్ మోడ్ బ్రో ఇది హార్డ్ అయితే ఇంతే పై నుంచి కింద కొడతాడు ఓకే లెట్స్ గో ఓకే వాడినా నేను చూసుకోలేదు యాక్చువల్లీ వాడు పనికి వాళ్ళు ఓకే బ్రో సావురాయ్ బ్రో నాకే గన్స్ లేవా ఇది ఉందా వీడు బ్రో ఆయన కొడతాడు బ్రో అది దానం కొడతాను మరి లెట్స్ గో So when I showed up, that's who they thought I was. ఓనమ్మా అంజు కొడుతున్నాడా నాకేదో కనపడిందాడా కానీ కొడతాను ఊరుకునే బ్రో మౌస్ దేవుడా ఏంది బ్రో ఇంత సెన్సిటివ్ ఇది అది తిరిగిపోతుంది మౌస్ ఆ జూమ్ పెడుతుంటే ఆ పక్క పోతుంది కరెక్ట్గా పడట్లే అది Yeah, let's go. Okay. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the Cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. One. And that's what drove me forward. Yeah, okay. Actually, I get a gun sleeve. A gun sleeve, upgrade sleeve. Okay. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Uri annayam ra. But Don Holiday might have. That Lunger should have kept his nose out. Adi aade kottinte They ayipindi bro never speed ga. charged anyone Are for aade the kottaల్సింది murder of మనం. Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal. అమ్మా అసలు ఈ గ్యాప్ కూడా కొడతాను రే నిజంగా చెప్పాలంటే Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight?
After old man Come on, Clinton Rico. died, Come on. why didn't his son take over the Come on, Rico. Cowboys? Because Okay. Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Okay. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. ఒరే ఇప్పుడు ఏంది బ్రో అంతమంది వచ్చారు. వాళ్ళిద్దరే కనపడినారు యాక్చువల్లీ నాకు. ఓకే 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 అరే బ్రో Though it wasn't easy, as those boys had good cover. అమ్మ 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 మామూలు కొట్టట్లేదు అయ్యో. ఓకే బ్రో ఇంతమంది ఉంటే డైరెక్ట్ వెళ్ళి దగ్గర బ్రో ఇంతమంది ఉన్నారు బ్రో దగ్గరికి వెళ్ళేసి వాళ్ళ దగ్గర ఇచ్చేస్తానా డ్యాన్స్ చేస్తానా. ఏమైంది ఒక్కడన్నా తగిలిందిరా వానికి ఒక్కటి కూడా తగలే. యాక్చువల్ 9 బుల్లెట్స్ ఉన్నాయి దీంతో ఎంతమంది కొట్టాలి నేను. అయిపోయినాయి బుల్లెట్స్ అయిపోయినాయి సచ్చే గుర్రె. ఎవడో ఎక్కడి నుంచో కాల్స్తున్నాడు. తగలేదా తగలే బ్రో నీకు బుల్లెట్ వేస్ట్ నాకు. ఓకే వానికి తగిలింది వానికి తగలే. ఈ పక్క చూడండి ఒరే ఎంతమంది రా మీరు. బుల్లెట్లు అయిపోయినాయి 3 ఉన్నాయి 3 బుల్లెట్లు ఉన్నాయి. ఊరింగ్ కూడా వచ్చినాడు. నేనేం చేయలేను బుల్లెట్ లేవు బ్రో తక్కువ వాడాలి బుల్లెట్ తక్కువ వాడి ఎక్కువ ముందు పోవాలి. అమ్మా ఓకే ఒకటే గన్న వాడదాం. స్పీడ్గా ఆడుకోండి నిదానంగా ఆడదాం బ్రో. ఓకే అలా 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 అన్నమాట. ఎవరు ఉన్నారా ఎవరు లేరాడా. ఓ షిట్ ఓ షిట్ ఓ షిట్ ఓ షిట్ ఓ షిట్. అమ్మ సరిపోయారా. యాక్చువల్లీ వాళ్ళ బొక్క నుంచి కూడా కొడుతున్నారయ్యా అది కూడా డౌట్. ఒక్కడన్నారా ఓకే
ఎవరు ఉండాలి బ్రో ఇంకా ఈడాడు సంతలో ఉన్నాడు ఊరా సచ్చర కుర్రా ఏవుడా అమ్మా అంత దూరం ఆడి ఆడి చచ్చిపోతాను బ్రో నేను ఓకే ఓకే ఎన్ని బుల్లెట్ ఇచ్చినా సరిపోతాయి నాకు అది మాత్రం గంట అరే 10 బుల్లెట్ ఉన్నాయి ఇంకా ఎక్కడ తెచ్చినారు వీళ్ళు ఇప్పుడు ఈడే ఉన్నాడు వీడు ఓకే ఓకే ఒకటి చాలు బుల్లెట్ ఎవరు ఉన్నారా అంత కరెక్ట్గా పెట్టాను తగలట్లేదు బ్రోనికి ఏం చేసేది అడ్జుడు ఎట్టు కలిసాను అది ఆడదానుకున్నారు వచ్చి నా ముందర అనుకున్నాను బుడ్డిలో అనుకోరా చంపుతారు బ్రో ఒక్కడుందే చంపుతాను ఆడుతాను ఏం చేసేది అది ఎవడో కొడతా అక్కడ చూసినారా వాడు యాంచి కుట్టినా కూడా నాకు అర్థం కాలేదు ఒక్కడున్నే చంపుతున్నాడు బాగుంది ఆ గేమ్ ఎన్పిసి కాదు బ్రో వీళ్ళు అయినా కూడా ఇక్కడ ఓకే ఒక్క సెకండ్కి ఒక 4-5 బుల్లెట్లు పడితే నీకు ఈజీగా దిగిపోతుంది సో ఎట్ట కొడుతున్నాడు వాడు ఒరే సావా నువ్వు ఓకే లాస్ట్ బుల్లెట్ ఇంకో బుల్లెట్ కూడా తెచ్చిపోతా 1 కానీ 2 కానీ కూడా తెచ్చిపోతా అంత ఇదిగా కొడుతున్నారు వాళ్ళు వీళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఒరే వాడు చూడు బ్రో 2 వేసి కొడుతున్నాడు ఒక్కడనే అమ్మ ఈ ఏరియాలో 10 సార్లు చచ్చిపోయినా బ్రో లాస్ట్ ఒక్కడ ఉన్నప్పుడు చచ్చిపోయినా ఎన్నిసార్లు చచ్చిపోయినాను దీంట్లో ఈ గన్లో అంటే బాగుంది బుల్లెట్ చే ఒక్కడిని తీసుకోరా ఏం వచ్చిందిరా ఒక్కడిని తీసుకోవడానికి వాడు యాంచి కొడుతున్నాడు ఆర్జుడు బ్రో ఒక్క రవ ఇటు కనపడుతాను కొడుతున్నాడు వాడు ఆహా ఓకే వాడిని అమ్మ బొక్కలోంచి కొడుతున్నారు అబ్బా
యాక్చువల్లీ సెకండ్ చాప్టరే బ్రో, సెకండ్ చాప్టర్ అది థర్డ్ చాప్టర్, సెకండ్ చాప్టర్లే. ఓకే ఓకే. ఓ డైనమిట్స్ ఉన్నాయి బేడా. ఇది సౌండ్ అవ్వదు కదా. ఓకే ఆడ ఎవరు లేరు, వీడు కూడా ఉన్నాడు. వాడు అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడా అనుకొని యాంచు కొడుతున్నా. వద్దురా బాబు, నాకు ఇది చూడు ఎంత సెన్సిటివ్ అటంటే తిప్పితే పోతుంది. ఓకే ఎవరున్నారా, ఎవరు లేరా? ఇక్కడ ఎవరు లేరా? ఓకే ఇక్కడ ఎవరు లేరు. ఎక్కడన్నా అన్నారా మీరు? ఏ పక్కలో ఉన్నాడు బ్రో, వాడు ఉన్నాడు కూడా. అరే ఆంచి కొడతావురా, ఒరే అర్జుడు బ్రో, అరే ఆంచి కొడుతున్నాడు వాడు. నీకే ఓవర్గా పిల్లలు అది. కొడకలరా. కొడకలరా. అమ్మా ఒక నిమిషం బ్రో. అమ్మా దేవుడా. స్కిల్స్ ఇవి, స్కిల్స్ అప్డేట్ చేసుకుంటే మనకు ఇదవుతాయి మన. రట్ట కొడతారా. ఓకే అసలు దీంతో రాంగ్ రేంజ్ పోవట్లే బ్రో. చూడు There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. అమ్మా రైఫిల్ అమ్మా. 3 4 3. ఓకే ఈ ఫుల్ ఉన్నాయి. ఓకే ఈ ఫుల్ వేసుకున్నాం బ్రో, ఎందుకైనా మంచిది. ఇక్కడ పోలేమా ఇట్లా? ఓకే లోపలికి పోవాలా, లోపలికి పోవాలా బ్రో. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. షార్ట్ గన్ ఇది. ఓకే షార్ట్ గన్ బ్రో ఇది. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream. సాఫ్ కూడా మారుద్దామా? రైఫిల్ షార్ట్ గన్. What happened next? తర్వాత ఇదేంటి? Finally, the bastards that were still alive made a last stand. ఓకే సాఫ్ కూడా మారుద్దాం బ్రో. ఓకేనా, అదే విషయం. ఊరి ఈడే తిప్పేదానికి ఎందుకు ఇచ్చినావరా నువ్వు? ఓకే ఓకే లెట్స్ గో.
Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Yeah, let's go. Final fight, final fight, fight bro. Chapter final fight ఇది. Oh, Curly Bill అంట ఈ పేరు. Takes a shot before the shot. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. అరే ఆండారుడు. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. ఎట్ సైడ్ కూర్చున్నాడు బ్లేడు. ఒరే సచ్చరుడు. అమ్మా దేవుడా. ఓకే ఇది పెట్టుకుందాం. ఈ ఆడ తెచ్చినాడు కనపరావట్లేదు. ఊరి ఈడు ఉన్నాడు. అరే ఇంత ఈజీ కొడుతున్నాడు రాడు. అది చాలా ఈజీగా చంపుతున్నాడు. ఊరి ఎంతమంది కలిసినారా? అరే కనపరావట్లే. సరే పోయినాడు. కొన్ని అబ్బా వాడిని అమ్మ షార్ట్కి అంతా కొడతానే వానికి ఏం కాలేదు. వాడు మాత్రం 4 బ్లేట్లు కొడతానే దమ్మడమ్మని కొడుతున్నాడు. అది అర్థం కాలేదు. చూసాడా వాడు ఒకటే ఎట్టు కొట్టాడు పడిపోతున్నా. ఆడుండాడు. ఇటు సైడ్ ఎట్టు వచ్చినావురా? అరే అట్లెట్లు వస్తున్నాడు నాకు అర్థం కాలేదు. చాలా ఈజీగా వస్తున్నాడు. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. అరే బ్రో, అరే ఎక్కడి నుంచి కొడతారా? అసలు నలుగురు కొడతారు బ్రో. అరే వాడొక్కడే అనుకున్నా, వాడొక్కడు కాదు. వాడు కొడతాడు దేవుడా, మామూలు కొట్టలేదురా ఆయన. Ah, shit, bro. Okay.
ఓకే ఒరే ఎంతమంది ఉన్నారా? ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నట్టున్నారు. ఏది ఇప్పుడు అంతమంది ఉన్నారా? వాళ్ళేనా? వాడేనా? చాలా డిఫరెంట్ మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. వాడు ఆడ ఎరుగుతాడు, వాడేం వీడియో తిరుగుతున్నాడు. యాక్చువల్ షాప్ కాకుండా వేరే పెట్టుకోవాల్సింది మనం. అది నిజంగా బ్రో ఏంది ఇప్పుడు అట్లా కొడుతున్నారు? నలుగురు ముగ్గురు చుట్టుకొని కొడుతున్నారు. ఈ షార్ట్ గన్ అనుసరంగా పెట్టుకున్నారు. షార్ట్ గన్ మార్చుకుని అనుకున్నారు. ఓకే యాడ తెచ్చారా మీరు? ఓకే ఈడున్నాడు. సర్లేరా ఏడున్నారు అనపర్రా. అరే దారుణం బ్రో, కొట్టేస్తున్నారు నా ఇప్పుడు. ఇదొకటి మౌస్. వాడు చంపేస్తాడు. వాడిని ఎదురుకుపోతే చంపేస్తాడు వాడు. అనవసరంగా అది చేసినప్పుడు నాయి గన్ను మార్చడానికి లేదా? గన్ను మార్చడానికి లేదరా? Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they గన్ను were మార్చేదానికి లేదు. They just wanted me on the open. అనవసరంగా షార్ట్ గన్ పెట్టినప్పుడు రెండు. అరే షిట్. యాక్చువల్ తిప్పి పెట్టుకున్నాను నేను. ఎస్ఐట్ కావాల్సిన అర్థం కావట్లేదు వీళ్ళు నాయాళ్ళు. నిజంగా బ్రో బిల్లీ వాడు చాలా పవర్ఫుల్ బ్రో. అందుకే నీ బుల్లెట్స్ ఇచ్చినారు. ఈ కట్లలో వాడు దాంకుని కాలుస్తూనే ఉన్నాడు. అదిగాక వాళ్ళ ఈ అనుచరులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. వాడు చూసినా అప్పుడు ఎట్ట కాలుస్తున్నాడు. అబ్బా వద్దురా బాబు.
ఓకే వాడు ఎక్కడ పరిగెత్తాడు ఆయన దేవుడా. అస్సలకి నా రుద్రబాబు ఆ కర్లీ అరే అసలు సరిగ్గా ఫిక్స్ చేయాలి. హాయ్ బ్రో నాగేంద్ర సాయి బ్రో. హాయ్ బ్రో చూసుకోలేదు. ఓకే హాయ్ బ్రో ఆడిఆర్ అనవసరంగా షార్ట్ గన్ పెట్టుకున్నా. ఏంది బ్రో ఏం గేమ్ బ్రో ఇది? ఆర్డిఆర్ 2 అనుకుని వచ్చా. ఆర్డిఆర్ 2 పెట్టినా బ్రో, అదేదో సపోర్ట్ కాలేదు ఈరోజు, అందుకు పెట్టలేదు. అదే స్టార్ట్ చేసినాను, ఏదో అయ్యింది మొత్తానికి గేమ్కి. మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేసి ఆడాలి. ఇది వచ్చి కాల్ ఆఫ్ జోరోస్ బ్రో. అప్ప టఫ్గా ఉంది బ్రో కొంచెం. ఈ బాస్ కొంచెం టఫ్ ఉన్నాడు, చాలా టఫ్ ఉన్నాడు. కొంచెం కాదు బాగానే టఫ్ ఉన్నాడు వీడు. అరే మామూలు కాల్సినాడు. ఎంతమంది రా నాకు అర్థం కాదు. ఒరి నీ అబ్బా అయిపోయిన బుల్లెట్ నా దగ్గర, పరిగెత్తాల్సిందే. ఊరే వాడ పరిగెత్తున్నాడు అతను. అది చూసినారా ఏంది బ్రో? ఏం గేమ్ ఏంటి? కాల్ ఆఫ్ జోరోజ్ బ్రో, గన్స్లింగర్. కాల్ ఆఫ్ జోరోజ్ గన్స్లింగర్ బ్రో. టఫ్గా ఉంది అయ్యా, చాలా టఫ్ ఉంది. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me. నేను గన్స్ తీసుకున్నాడు. అరే అరే బ్రో తగులే, ఒక్కడే తగులుతుంది రా బ్రో. ఇడు దురయ్యా, కుక్కని కొట్టాడు ఆవకేసి కొడతారా వీళ్ళు. నేను లోడ్ చార్జ్ చెక్ పాయింట్, రీస్టార్ట్ మిషన్ కదా, లా చెక్ పాయింట్ ఏదో చూద్దాం బ్రో ఒక విషయం. అరే గన్ను మంచిది పెట్టుకోవద్దు. అరే ఇదే వస్తుంది సచ్చే గొర్రె. Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. అది కాక వీళ్ళ వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు. అది తలకాయ ఇప్పుడు వాడు కొడతా అంటే హెల్త్ కూడా భయంకరంగా పోతుంది అసలు. అర్జున్ ఎట్లా కొడతాను చూడు వాడు ఎట్లా కొడతా అంటే.
ఇక్కడ పోరా. తగలట్లే వాటికి. నేనేం చేసేది? అదే పారిపోతాడు బ్రో వాడు. వీళ్ళు వచ్చినారు థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు. అమ్మ పరిగెత్తాలో బ్యాంకోవాలో ఏందిరా ఇల్లు కనపరాని కానీ నాకు వస్తారు కదా పక్కకు. చిన్న గ్రైండ్ వేస్తా. ఏడు కాదు ఆ నుంచి కొడుతున్నాడా? నిజంగా బ్రో కావాలి లేదా? బుల్లెట్ అయిపోతున్నాయి వీడు. బుల్లెట్ తెచ్చుకోవాలిపోయాం వల్ల. అనవసరంగా షార్ట్ గన్ పెట్టుకున్నాయండి. షార్ట్ గన్ పెట్టుకోవాల్సిందే. రైఫిల్లో గీఫ్లో పెట్టుకోండి. ఇది కొట్టేసినాము. ఒరే ఉండరా దేవుడా. దేవుడా రే. అంటే షార్ట్ రేంజ్ కదా కొట్టచ్చు అనుకున్నా బ్రో. షార్ట్ రేంజ్ కదా ఇది కొట్టచ్చు అనుకున్నా. నాకే తెలిసి ఇటే చేస్తాను.
Ferocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. అంతే బ్రో డిసానర్డ్ ఎందుకంటే Doc Holliday ఏం had చేద్దాం nothing అంతే to do చంపేస్తాం with the death of Johnny Ringo. అంటే వాడు కాల్సి డిస్కనెక్ట్ కాదు నేను కాల్సి డిస్కనెక్ట్ అది ఎట్లది ఏమో నాకు తెలియట్లేదు. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. పోయి 2 ఎపిసోడ్లో అయిపోయింది ఇది ఇన్నోసెన్సా. Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. ఇండీడ్ ఐ డిడ్ సన్ ఇండీడ్ ఐ డిడ్ అంట. Okay, let's go. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant, and hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous Actually, price on his కొంచెం head. డ్యూయల్ కూడా తగ్గిద్దామా? ఓకే ప్రస్తుతానికి ఓకే. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. It makes me nervous standing so close to all these goddamn... You be nervous. As my late father pointed out to me more than once, God made men, and Samuel Colt made them equal. అది కూడా కాల్చున్నాడు. అరే బ్రో ఈడు కూడా కాల్చడమే నన్ను. ఓకే I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it.
It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in 48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళు? Okay. There were thieves and killers, robbing travelers, and hijacking gold shipments. ఓ డైనమైట్స్ వేస్తున్నారు వీళ్ళు రాయలు. రైఫిల్ ఉందా? Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Okay, Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's son. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Okay, let's go. Of course, the rest were veterans of the Civil War. అరే ఈడగాలు చాలా వెళ్ళింది trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. ఒరే అన్ని ఎక్స్ప్లోజన్స్ Plummer బ్రో. had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. ఇదేంది He set up a defensive perimeter. 6 shooter ఎవరు? ఇదే కావాలి బ్రో, ఇది కావాలి, ఇది కావాలి. నాకే వేలవు కదా, నాకే వేలవు కదా. అరే మామూలు కుట్టట్లేదు, దగ్గర పోతే చంపేస్తా. అరే వీనికేం కావట్లే. Dangerous, desperate individual. ఓకే ఎలా దొరికినదయ్యా నాకు ఆ గన్ను. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched, or had some kind of death wish, seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. One stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. అరే పిస్టల్ అమోనే ఎక్కువ ఉంది, నాకు రైఫిల్ అమో లేదా? Thoughts about what I was doing? I thought I was some kind of hero. Okay. I finally made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out. I had a few ideas on how to get into that mine. Once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way.
అరే తగిలిద్దాం మనకి. ఓకే షార్ట్ గన్ తీసుకుందాం, క్లోజ్ రేంజ్ అట్టే ఏమైనా తీసుకుందాం. అరే ఆడుకుంటున్నాడు. ఓకే లెట్స్ గో. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. అయిపోయిందా? మరి ఇదేట బ్రో. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. అర్థమైంది. This ఓకే is కింద. why I do not like heights. ఓకే నాకు అర్థమైంది. అంటే మిస్టేక్ పేచి చచ్చిపోతాడు, అంటే మంచిగా ఉంటుంది తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు కావాల్సిన అది చాలా పవర్ఫుల్ కొడుతున్నారు వీళ్ళు. వాడు చచ్చిపోయే ముందు కొడుతున్నాడు, ఏం చేసాము. ఓకే 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 ఏం కాదు, ముందుకు వెళ్దాం. ఓకే అన్న కనపడలేవాడు. ఐఎమ్ హియర్ అంటున్నాడు, వాడు కనపడలేదు. లేడు, యాంచి కొడుతున్నాడు. ఏమిరా నాకన్నా అసలుకి. ఓకే ఇట్సారి కరెక్ట్గా ఆడదాం. కిందికి పోవాలా? Some of those shafts could be as deep as hell. ఓకే ఎవరు ఉన్నారా? ఇప్పుడు కూడా కొడతారా? A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. నాకు అర్థమైంది బ్రో, స్టీల్స్ ఓకే తప్పడుగు వేయకుండా ఇట్ట పోతారు. నాకు అర్థం కాలేదు. ఇదేదో ఉంది, వాడెవడో కొడతాడు, ఈ ఆంజు కొడతాను అర్థం కాదు. అయ్యాంజు ఆంచుకుంటాడు వాడు. ఓకే కింద అక్కడికి వెళ్ళాలా? ఓకే వస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఓకే సైడ్ వెళ్ళాలి. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. Okay, bro. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. All it takes is one tiny spark, and boom. అరే ఇన్ని ఉన్నాయి బ్రో. There he is. నాకు భయం వేస్తుంది. అజుడు బ్రో, అది అట్టుకుందంటే చచ్చిపోతారు.
ఒక్కటన తప్పుగా కొట్టినా చచ్చిపోతా బ్రో. One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. అరే బ్రో I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. అరే ఈడే స్టోరీ చెప్పుకుంటూ పోతాడు, చచ్చిపోతే బాగా స్టోరీ మార్చాడు. అయ్యా Instead, I చూడు spotted a ladder అంత స్టోరీ way మార్చిపోతున్నాడు. into the mine from the opposite side. చూడు బ్రో స్టోరీ ఎంత మార్చాడు. అయితే చచ్చిపోతా అని చెప్పి స్టోరీ మార్చి మాట్లాడుతున్నాడు. ఏంద్రాయుడు It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution, because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith, which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. అట్టెక్కడన్నట. సరే అదర్ సైడ్ సరే ఎట్ట పోవాలన్నా? ఇటు సైడ్ ఏదో ఉంది, సైడ్ పోలేము. క్లైమ్ ఎక్కితే అటుకి వెళ్తాము. ఇంకు కావాలా? I was determined not to give up. ఓకే. That Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. ఇదేంది బ్రో? ఓకే క్విక్ షూటర్ అది. ట్రాపర్, ఓకే లాంగ్ డిస్టెన్స్ రేంజర్ ఇది తీసుకున్నాం బ్రో. ఇది ఇన్హేలర్ 6 షూటర్ వచ్చి అయితే ఏదో పూర్తి చేద్దామా? ఈగిల్ అయి ఓకే బ్రో. కోల్డ్ రేంజ్ అంట, ఇది వేద్దాం బ్రో. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. అవునమ్మా ఇట్లా కలిసారా ఇల్లు? సచిందో బ్రో నిజంగానే జస్ట్ మిస్ అయినా. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. ఎలివేటర్ తీసుకున్నావా? నాకు తెలిసి ఇది మళ్ళీ మారుస్తారు స్టోరీ. ఎలివేటర్ పగిలిపోయిందనో Take the more convenient and more dangerous route. మారుస్తారు చూడు. అమ్మా కంపెనీ ఆయన వెళ్ళేటలోనే పోతాం బ్రో. నేను
ఆయన ఎలివేటరే బెటర్. ఏంది కథ? అని ఎందుకు ఇచ్చినావు అప్పుడు కింద మళ్ళీ పైకి ఎందుకు ఇచ్చినాడు కదా బాబు? ఇటు సైడ్ పోవాలనా? Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. అమ్మా నేను వేసి ఇచ్చాను. డైనమైట్ వేసినాడు నిజంగా. అరే Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. ఓకే. ఓకే ఊరే వాడంత దూరం ఉన్నాడు, తగలవు వాడికి. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Find a way to plumber. ఓకే వచ్చినామా? వచ్చినట్టే ఉందామయ్యా అట్ లాస్ట్. లామెన్ అవుట్లా. ఒరే డైనమేటర్తో వచ్చేస్తున్నారా? హెన్రీ ప్లంబర్ స్కెలవాగ్ డైనమేటర్తో చంపేస్తాడు వీడు. ఒరే Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. ఓయమ్మ విలన్స్ మామూలుగా లేరయ్యా. ఒరే ఇంత పని వచ్చారు ఇదిరా. తండ్రా తూత ఏంది బ్రో ఇది?
అమ్మా అది కనపడలే బ్రోడు. అరే బ్రో మామూలుగా కొట్టట్లే బ్రో, వీళ్ళు కుక్కను కొట్టినట్టు కొడుతున్నారు. అరే ఒక్క విలన్ మామూలుగా లేరు అసలుకి. ఎంత టఫ్ ఉన్నారా నీకు విలన్ అయితే. వీడు బ్రా ఏదో ఒకటి మధ్యలో అరే బ్రా ఇటు సైడ్ కూడా ఉన్నాడు బ్రో. ప్లంబర్ అని అంటారు. సచ్చారు వీడు. యా చిరు రాయలే యూ ఏ చూసినా బ్రో. బ్రో ఈ వీడియోస్ చూసినా నేను, బాగున్నాయి బ్రో. ఈరోజు ఒకటి అప్లోడ్, నిన్న అప్లోడ్ చేసినావు కదా, సూపర్ ఉన్నాయి బ్రో. ఓ ఓ కుక్క బ్రో, కుక్కను కాల్చింది కాల్స్తున్నాడు వీడు. అరే నిజంగా బ్రో. అరే యా థ్యాంక్ యూ. యా బ్రో యా బ్రో. దండరా దూతా. అదే టఫ్ ఉంది బ్రో చాలా గేమ్ ఇది. నేనేమనుకుంటా విలన్స్ కుక్క తోట కొడతా. అరే ఎంత టఫ్ ఉందని నా యాళ్ళు అసలుకి. తాత వీడియోనా? తాత వీడియో సరిగ్గా చేయలే బ్రో నేను. అది నైట్ ఎప్పుడో అయిందా, డల్ అయిపోయినా, సరిగ్గా చేయలే. తాత మామూలుడు కాదు. తాత వచ్చాడే కొట్టిపోతాడు. వానబ్బా అడే బ్రో ఇదే మామూలు కొట్టట్లేదు. వీడు మామూలుడు కాదు.
ఓ పక్క గ్రైండ్ వేస్తున్నాడు బ్రో, అదే డైనమిట్ వేస్తున్నాడు. చూడు అమ్మో దీని అబ్బా. ఏ మిషన్ బ్రో సూపర్ ఉంది, మోడ్స్ వేసావా? అరే బ్రో ఇది వేరే గేమ్ బ్రో, కాల్ ఆఫ్ జరోజ్. అదేమైందంటే మేము మోడ్స్ చేయడం వల్ల ఇదే అయిపోయింది గేము. జీపీయూ తీసుకోకుండా FPS రావట్లేదు. జీపీయూ 20% 30% తీసుకుంటుంది, దానివల్ల గేమ్ స్ట్రక్ అవుతుంది. అందుకు మన దగ్గర ఈ గేమ్ ఉంది, అందుకే గేమ్ ఆడేస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి. కాల్ ఆఫ్ జరోజ్ బ్రో గేమ్ పేరు. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Oh, John Wesley, Hardin. Episode 4. చాలా టఫ్ ఉంది బ్రో గేమ్ అయితే. He killed his first man. ఇది నార్మల్ మోడే, హార్డ్ మోడ్ పెడితే నేను అంతే. విలన్స్ టఫ్ ఉన్నారు బాగా. జీటీ ఆన్లైన్ ఆడతావా బ్రో? జీటీ ఆన్లైన్ కావాలంటే దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి బ్రో. మళ్ళీ నేను ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ కొట్టి ఆడాలి. ట్రై చేద్దాం బ్రో, మోడ్స్ ట్రై చేద్దాం. ఎట్లా రేపు ఖాళీగానే ఉంటా, రేపు చెప్తా. ఒరే నాకేంద్ర గన్ను వెరైటీ ఇచ్చినారు. కాపాడండి రా. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. Okay. Whoa. I thought the Texas Rangers. ఒరే సచ్చారు గురా, అవసరం ముందుకు వచ్చిన. ఏంది గన్నిడా? షార్ట్ గన్ వద్దులే. ఆడుతారా నా ముందరే ఉన్నాడు వీడు. రాజు ఎట్ట కొడుతున్నాడా? పైకి రారా. ఓకే సావురా. ఊరే దేవుడా బ్రో. It was cold in a witch's tit and a brass bra that night. ఏదో As ఉంది I బ్రో fought గన్ను. my way past his loyal గన్ను collaborators. చూపించిన ఇక్కడ గన్ను ఏదో చూపించింది. క్విక్ షూటర్ 6 షూటర్ అంట. ఓకే నాకు ఇదే కావాలి. ఓకే ఇడేదో ఉంది మళ్ళీ గన్ను. ఇక్కడ క్విక్ షూటర్ ఉంది కానీ ఇది ఎక్కువ డ్యామేజ్ తీసుకోలేదు బ్రో, తీయట్లే. మరి ఇదే ప్లేస్కి వచ్చాడు మళ్ళీ వీడు, ఎందుకు రివర్స్కి వస్తున్నాడు? ఓకే వెళ్ళిపోతాను బయటికి. లోపలికి పోవాలనా? Find Hardin inside the saloon, okay? The very same saloon we're sitting in today. Okay. Look around. Bro, and idea to imagine this, no, place bro. Painted in blood. అరే చాక్లెట్ బ్రో ఇది కాదు. Hardin was waiting for me. And లైక్ కొట్టండి బ్రో, లైక్ కొట్టండి. కాల్ ఆఫ్ జోరస్ ఆడియా 2 ఇదే అయింది. wait, I'm jumping the gun here. సారీ బ్రో, couldn't attend your streams. I have exams but it's over. సూపర్ బ్రో సూపర్. రాసినావా? సూపర్ రాసినావా? ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి, బాగా రాసినావా? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he Like confessed to కొట్టండి taking bro, the string lives like of కొట్టండి అట్లా. 42 men. He was
was a bona fide folk hero by then and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Okay, correct గానే వెళ్తున్నా. No Hindi fail, but my parents okay. Hindi fail bro. Better 3 hours early than a minute too late. Arey bro, na ready bro. They didn't ask why I was there. They knew. సంపేశారు వీళ్ళు, సంపేశారు. Well, I figured Hardin was here somewhere. అయ్యో బ్రో, నేను జాయిన్ అవ్వకుండానే లైక్ కొడతాను. సూపర్ బ్రో, లైక్ కొట్టండి బ్రో. That was easier said than done, as most of them were as foolish or పారిపోతాను వీడు. as I was. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that town. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't reach the bull's head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. Okay. Tell Hardin someone's coming for him. Stop that so bitch! We got another load, dog. ఎక్కడ తెచ్చినావు? రేపు వస్తాను చెప్పు. పారిపోతున్నాడు. అరే పై ఒరే 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 బ్రో వాల్యూ. ఓకే ఓకే బ్రో, ఒక్క నిమిషం బ్రో. ఏం వాల్యూమా? ఒక్క నిమిషం బ్రో. చాలా వస్తుందా? ఇప్పుడు ఓకేనా? ఒరే బ్రో, తగలట్లే వాడికి. ఓకే, లాంగ్ రేంజ్ కాదు కదా, తగలదు. ఓకే, ఎవరు రాగా? Bob was among them. ఈ పైన మళ్ళీ ఎవరు లేరాడా? ఎస్, ఓకే. యా ఓకే, యా బ్రో చిరు. యాక్చువల్లీ రేపు ఆడియో టు కంప్లీట్ చేస్తా. I steeled myself for the ఒకవేళ fight ahead. నైట్ చూస్తాను కొంచెం ఇది. Deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. మొత్తం కరెక్ట్గా వెళ్దామా? ఓకే, Before I could test my mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. ఒరే ఎవరు కాల్చున్నాడు? Most of these ఒరే ఎందుకు బ్రో అంత స్టూపిడ్ చేసినారు? redemption, but John Wesley might have been a different story. వాడు చంపేస్తారు. దన్నరా దూత నిజంగా బ్రో. ఓకే, కరెక్ట్గా కొడితే అయిపోతుంది ఇది. చూద్దాం. ఒరే ఎందుకు బ్రో హెడ్ షాట్ కొడతారా? I didn't learn until later that night was in fact his birthday celebration. అమ్మా సేమ్ ప్లే. 2 గన్స్ యాక్షన్ బాగుంది. అవునా? ఓకే సూపర్ బ్రో. అది తీద్దాం, 2 గన్స్ తీద్దాం. లాంగ్ రేంజ్కి ఈ గన్ను బ్రో, రైఫిల్.
తగులే వాడు వాడిపోతున్నాడు. లాంగ్ రేంజ్కి రైఫిల్ బ్రో, ఇంకా మిడిల్ రేంజ్కి ఇది రివాల్వర్. అంత దూరం పోదు. అది కూడా కాల్స్తున్నాడు బ్రో కదా సార్. ఓది అబ్బా, ఎవడు కాల్చాడు. అమ్మ కరెక్ట్ కొట్టి, అరే ఓకే. ఎవడో వచ్చాడు. ఓకే I think I already mentioned that I found Hardin. యా బ్రో, ఒకటే వ్యూ ఉంది బ్రో ప్లేయర్ది. అయిపోయి చిన్న గేమ్ బ్రో, కానీ పాత గేమ్ ఇది. ఎవరు ఇంతమంది ఉన్నారు. Nobody there was happy to see me. ఉరి ఆడరా కటన్ మధ్యలో ఉన్నాడు. పోతారా అమ్మా, నేను కొట్టేదాని కానీ చచ్చిపోయేది ఎక్కువ ఉంది బ్రో. ఎన్నిసార్లు చచ్చిపోయినా బ్రో నేను. మామూలు కొట్టట్లే నాయలో. దీంట్లో ఇది లేదు బ్రో, అంటే కవర్ తీసుకుని కొట్టేది లేదనమాట. ఇది ఎంతమంది ఉన్నారా? ఆ మూల లోపల ఏం చేస్తున్నాడు వాడు? ఒరే కవర్ తీసుకొని కొట్టాల్సిందే నాయల్ని. వాడు బ్రో, తగిలిందా? అరే ఎట్లరా సచ్చిన. అరే రేపు ఆడతా బ్రో, లేకపోతే ఆరోగ్యం ఆడదాం అంతే కదా. రేపు నైట్ ది అలే ఆడదామా, కొత్త గేము. ఓకే బాగుంది, ది అలే బాగుందని చెప్పినారు. ఆడదాం బ్రో, ఆడతా బ్రో. గేమ్స్ ఉంది కానీ బ్రో, భయంకరంగా ఆడుతున్నాను. ఆడతా, నేను ఆల్తా. మా దేవుడు, అరే బ్రో అరే ఎక్కడి నుంచి కొడతారా మీరు? ఊరే నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావురా? వాడు చూడు బ్రో, హెడ్కి పెట్టి కొడతానే పడట్లే. నేను ఏం చేసేది అని హెడ్కి పెట్టి కొడతాను వాడిని. పనికి మాలు. In fact, I felt a certain hostility. వాడి అమ్మ అద్దానికి ఒకటి అమ్మా హెల్త్ బుల్లెట్స్ అయిపోయినాయి దాంట్లో. అక్కడ పాండి. నిజంగా బ్రో లోపల పోతే చంపేస్తారు బ్రో, నాకు తెలుసు అది. ఆ లోపలికి పోదాం వద్దాం ఆలోచిస్తున్నా.
అమ్మా ఇంతే ఉంది బ్రెత్. ఎస్ఆర్ గేమ్ బ్రో హాయ్ బ్రో ఎలా ఉంది గేమ్ బాగుంది బ్రో ఇది. గేమ్ బాగుంది ఇది. ఊరి కనపల్లె రావుడు. అరే రే ప్లీజ్ రా సంపద రే. నిజే యా థ్యాంక్ యూ బ్రో సమోసా సూపర్. రేపు హారర్ గేమ్ బ్రో నైట్ చిరు బ్రో అడిగిండు హారర్ గేమ్ రేపు ఆడతా. చచ్చిపోయిందా? I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. Okay. Do you ఉంటుంది బ్రో. ఓకే ఒరే ఏంది రిస్పెక్ట్ పెట్టుకుని వచ్చినారు. కార్డ్స్ బ్రో. కిల్ ఏ మ్యాన్ ఫర్ స్నోరింగ్ అండ్ 40 more ఫర్ బ్రీతింగ్. జాన్ వెస్లీ హార్డన్. అరే ఎస్ఆర్ గేమ్ బ్రో ఇది వచ్చేసి ఇది కాదు, ఇది ఆర్డిఆర్ కాదు, ఇది వచ్చేసి కాల్ ఆఫ్ జువారెజ్ బ్రో. And I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. ఒరే వాడే నా చేతులు అడుకుంటాడు. ఒరే నా ఫోకస్. ఓనమ్మా. No wait. He didn't hit me then. I'm sure of it. సాల్లే ఇదే హిట్ మీద అనంట. ఒక్క నిమిషం బ్రో మా రీస్టార్ట్ చేస్తాంటే మిషన్ రీస్టార్ట్ చేస్తుంటే. ఓకే చాలు బ్రో. ఓ అవును బ్రో ఆర్డిఆర్ ఇదే అయింది బ్రో. ఎందుకో జీపీయూ తీసుకోవట్లేదు. రేపు ఆఫ్టర్నూన్ ఏమైనా పెట్టచ్చు ఆర్డిఆర్. రేపు ఆఫ్టర్నూన్ పెడతా బ్రో. ఆఫ్టర్నూన్ కానీ మార్నింగ్ కానీ పెడతా. నైట్ హారర్ గేమ్ పెట్టాను. ఒరే నేను చంపా సరే. అరే బ్రో యూజ్ ఏ టు డోజ్. ఓకే యాడ డోజ్ చేయిస్తాడు లేదు ఆర్డిఆర్ కాదు. రేపు భయపడాడు చూసుకో. అరే నేను రేపు భయపడ్డా బ్రో. ఎనీవే నైస్ యా బ్రో బాగుంటుంది. రేపు భయపడి నేను ఎందుకు భయపడతా బ్రో హారర్ గేమ్కి. అదే సజెస్ట్ చేయి హారర్ గేమ్స్ ఏమైనా సజెస్ట్ చేయ. ఒరే ఖచ్చితంగా కొట్టాలో పోయి నేను ముందే తీసా గన్ను. హానర్కి వెళ్ళి ఇంకో దీనికి. బ్రో ఒక్కటి తగలే బ్రో వానికి. ఇవి తగలేయ్యా ఒక్కటన్నా కొట్టలే బ్రో వాడిని. ఓకే ఓకే ఫోకస్ కరెక్ట్. అరే ఏంది ఫోకస్ కరెక్ట్ వాళ్ళకి. ఒరే కొట్రా. That man was faster than grease lightning, but being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. Huh? So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless Avenger took his life. ఇష్టం వచ్చిన స్టోరీ మార్చాడు బ్రో వాడైతే. Just like this. పనికి మాలోడు. Anybody up for another beer? Ben? వాడిని కాల్చలేదంట, వాడిని చంపలేదంట, పోయి వాడిని జైల్లో అప్పగించినాడంట. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Grey Wolf, episode 5. Okay. ఎన్ని ఎపిసోడ్లో నాకు తెలియలే. నేనైతే 8 అనుకుంటున్నా. నాకు సరిగ్గా తెలియదు. చూద్దాం. 8 అనుకుంటున్నా నేను. ఐ రిమెంబర్ ఓకే Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Apache. The Egyptian, huh? Yeah, okay.
ఈజిప్టియన్ ఓకే ఇన్స్టాల్ చేస్తా బ్రో. రేపు ఆఫ్లైన్ గేమ్ కూడా పెట్టాలా బ్రో, ఏంది పెట్టాలో అర్థం కాలేదు. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came down to the mountains. Mountains so స్కెరీ గేమ్ 2 high, ఆల్రెడీ they ఆడినా took నేను. other యాక్చువల్లీ regions అదే of పెడదామని hell. ఆలోచిస్తున్నా. ఓకే లాంగ్ టైమ్ ఏగో అనే మౌంటైన్ ఫార్ ఫార్ అవే. Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. వద్దులే అడి వినాక ఎట్లా కథ మాడుస్తావు నువ్వు. Warriors who wanted retribution. వీడు ఏం చేస్తానంటే బార్లో కూర్చో, వీడి పేరు సిలియన్ బ్రో, వీడు గ్రేట్ లెజెండ్ అనమాట. వీడు బార్లోకి పోయి వాళ్ళ కథ చెప్తాను వాడు కూర్చొని, ఇట్లా ఏం జరిగినాయి విని వీడు ఏం చేసినాడని కథ చెప్తాను అనమాట. అవి చూపిస్తున్నాడు. వీని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఈ స్టోరీ చెప్తున్నాడు. ఓసారి ఓ స్టోరీ చెప్తాడు, దాన్ని మార్చి ఇంకో స్టోరీ చెప్తాడు. They saw me before I saw them. పోనీ అమ్మా అన్నిసార్లు కలిసినా కదరా, ఎందుకురా వెనకలోడు చావలే. ఓకే ఇది ఉంది లేబా. ఓకే అక్కడి నుంచి పోవాలి మనం. They saw me before I saw them. ఓకే ఫైండ్ ఏ గ్రే వుల్ఫా. అవునా అలా And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. అంతే అంతే. But now that the shooting had started, there was no backing down. వాళ్ళబ్బా ఏంది రట్ట కొట్టేవాడు, ఎక్కడి నుంచి కొట్టాడు వాడు, ఎవడో కొట్టాడు బ్రో. ఓ వీడనా. ఎంత బ్రో గేమ్ స్టోరీ ఈ గేమా? ఈ గేమ్ వచ్చి 9 ఏమో బ్రో, 9 GB అనుకుంటా. అరే ఇన్స్టాల్ చేసి చాలా రోజులు అయింది బ్రో. ఇది 9 GB అనుకుంటా బ్రో. బాగుంది కదా 9 GBనా. ఓకే అప్డేట్ రేనో. ఇదేంది ఇది పాము, కోల్డ్ బ్లేడెడ్ మోర్ కన్స్ట్రక్షన్ అవ్వాలి. ఓకే అమ్మ దగ్గర. అరే అమ్మ అటనే అంటే గన్ను 9 GB బ్రో. The winter home of the Chiricahuas. And that's why they had retreated. బాగుందా 9 GB అయినా కూడా. I admit to having some regrets not going after them the way I did. But then again, I got a lot of ఓనబ్బా నేను ఎక్కువ అనుకున్నా. లేదు 9 GB 9 అంతే, 9 or 10 అంతే, ఆ మధ్యలో ఉంటుంది. గ్రాఫిక్స్ మామూలు వితౌట్ గ్రాఫిక్స్ కూడా రన్ అవుతుంది అనుకుంటా. ఇదైతే సిస్టమ్ గ్రాఫిక్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళు రన్ అయిపోతుంది. ఒరే ఎర్రా ఎట్ సైడ్ పోవాలరా. ఒరే కింద పడి దులుతాను. ఎవరు రాడు వీడేనా? ఎందుకు రా దులినావు?
ఓ ఇట్లే పోవాలా? Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. అరే ఏమైంది? ఊరి ఎంతమంది ఉన్నారు బ్రో? పైన ఊరి అరే భయంకరం. ఓకే అట్లా కొట్టాడంటే ఇలా అయిపోయిన అర్థం. A deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you went in there. Yeah, but it's not Amma. out of bravery Amma. so much as pure angry cussedness. ఏ లెఫ్ట్ రైట్ స్ట్రైట్. ఇప్పుడు దుంకాలనా నేను? దుంకి తెచ్చిపోతాడు వీడు. వీడేదో స్టోరీ చెప్తాడే. ఎట్లా పోమంటాడా? స్టోరీ చెప్పలే అప్పుడు చెప్తాడు మాలో స్టోరీ మారుస్తాడు ఎడవా. ఒరే ఇంతమంది రా. వాళ్ళు కాదు బ్రో, నీ గన్లో ఎన్ని బుల్లెట్స్ ఉన్నాయి? వస్తూనే ఉన్నాయి. అరే నా గన్లో ఏమున్నాయి బ్రో బుల్లెట్స్? అంటే వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు నేను పోరా నాయన అన్నారంట. అరే బాస్ అడిగా. అరే నా గన్లో ఎన్ని బుల్లెట్స్ ఉన్నాయి బ్రో? నా గన్లో బుల్లెట్స్ లేవు, తక్కువనే ఉన్నాయి. చూపిస్తాడు బ్రో ఇక్కడ. ఓకే సావలేదు వాడు. ఓకే అయిపోయినారు. బ్రో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు లైక్ చేయండి బ్రో, అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide. ఎట్లా I పోవాలి? wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? ఊరే Actually, it was pretty well lit. They had torches on the walls. అయిపోయినాయి. 16 బుల్లెట్లు ఉన్నాయి బ్రో అంతే. వీళ్ళ దగ్గర నచ్చినప్పుడు నాకు వస్తున్నాయి ఆ బుల్లెట్లు. How big was his cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hit it during the Indian Wars. ఊరే పర్లేవానికి. ఒరే తలలు బయట పెట్టిన పడట్లేదు ఎందుకు నాకు అర్థం కాలేదు. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? ఊరి అబ్బా. I was more concerned with the live ones than the dead ones. పిస్టల్ దాంట్లో ఏం లేవు బ్రో. క్రాక్ జీటీఏలో ఎలా బ్రో ఆన్లైన్ ఆడతా బ్రో. వాడి అమ్మా దేవుడా. ఆడతా నేను ఆల్తా. దెర్ ఈజ్ ఏ వే బ్రో. అంత ఫేమస్ గేమ్ బ్రో. ఎందుకు బ్రో? ఉంటాయి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. అరే బ్రో ఓకే బుల్లెట్ అయిపోయినాయి. ఊరే నీకు అబ్బా చెప్పినా బ్రో బుల్లెట్లు అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు చూసినావా? నేను చెప్పినా కదా బుల్లెట్లు అయిపోతాయని. బుల్లెట్ అయిపోయినాయి చూసినావా? ఓకే How come you know so much about engines?
A few years back, I was married to 2 Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? ఇద్దరిని పెళ్లి చేసుకున్నాడట బ్రో వీడు. ఓకే సరే అలకాకి చెల్లెల్ని అందుకే తెలుసు అంటే ఇంకే వాళ్ళ తోలు తాంగలేక పారిపోయి చేసినాడంట పాపం. వచ్చినామా? Came upon this flooded grotto. చెప్తాడు కథ చెప్తాడు చూడు వీడు ఏదో చెప్తాడు. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows. And I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. As his story unfolded in my mind. చూసినావా బ్రో అడివేను వీడు. Come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. వాని ఇష్టం బ్రో, వాడు ఏం చెప్తే అదే అదే అర్థం స్టోరీ. Until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. They couldn't stop me though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. ఇంతమంది వచ్చినారు ఏంద్రా? వాడు చెప్తానంటాడు బ్రో స్టోరీ. అజుడు ఏం చెప్తాడు బ్రోడు? నా డౌట్ అసలు వీడు వారియర్ అయినా డౌట్ బ్రో నాకు. కథలు చెప్తాడు బ్రోడు, ఒక్కడు చెప్పడు. ఓకే ఏడు ఇద్దరు ఉన్నారా? ఫస్ట్ ఒకసారి క్లియర్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. ఊరా వాని అమ్మా దేవుడా. వాడు స్పైడర్ మ్యాన్ బ్రో. ఉండొచ్చు సినిమా చూసినావు స్పైడర్ మ్యాన్? బ్రాండ్ న్యూ డే. అరే ఒరే ఒక్కడన్నారా? అరే ఈ పక్కన నుంచి కొడతా నా కొడకరా రే. అమ్మా నా ఏం చూడాలి. బాగుంది బ్రో, చూడు బాగుంది మూవీ పర్లే. ఒరే ఏంది బ్రో అంత అయితే చేసినాడు వచ్చానే. ఒరే తగులురా ఒక్కడున్నా బ్రో. అరే కోతి నా కొడుకులు బ్రో, వీళ్ళు ఎంత అపాచి వాళ్ళు.
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ జీనాక్ బ్రో కొంచెం వేరే గ్రామ్స్ ఆడు బ్రో. ఆడతా బ్రో రేపు ఆడతలే. ఆరోగ్యం అనుకున్నా రేపు. ఏమి నువ్వు చెప్తే కదా. రాకీ వాడిని పడవు. They couldn't stop me though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. వేరే గేమ్స్ జీటీ ఆడినా కదా నీకు మన ఒరే ఏంద్ర అది. ఓకే ఒరే ఎక్కడ చూసా. ఇదొకటి. అయ్యా బాబోయ్. ఫ్రీ ఫైరా? ఫ్రీ ఫైర్ ఊరే మళ్ళీ వచ్చారు ఇల్లు. I couldn't see any way out of this trap, but suddenly one just appeared, kind of like a mirror. చెప్పు నీ ఇష్టం చెప్పు. దిస్ గేమ్ సౌగేజ్ అనిమేషన్స్ ఇన్ 9GB. బ్రో సూపర్. అది చూడు బ్రో వాడు కథ చెప్పు. ఏం చెప్తాడు చూడు బ్రో వాడు. అరే పోవడానికి ట్రాప్ అయినా అనుకున్నాను కానీ సడన్లీ మిరాకిల్ జరిగిందంట. ఏదో బ్రో వీడు నిజంగానే కథలు చెప్తున్నాడు. ఏంది Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo jumbo. Mumbo jumbo is right. 8 watt. Making this all up as you go. బ్రో లైక్ చేయండి బ్రో. స్ట్రీమ్ లైక్ చేయండి. కొత్త వచ్చామంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. I am relating exactly what happened. వాడు పారిపోతానే ఉంటాడు బ్రోడు. ఒరే Aiming at me from on high. Dozens. Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. న్యూస్ పేపర్స్ వస్తున్నారేమో. ఓకే Well, more than that, a little later. డజన్స్ ఆఫ్ అపాచీస్ చుట్టుపెట్టానంట. కాదంట మళ్ళా కాదంట. అది ఏంది బ్రో వీడు కథ మార్చేస్తున్నాడు వీడు స్టోరీ. ఓకే వీళ్ళు చంపేస్తారా బయటికి పోనీరా నన్ను. మరి ఎక్కడ్రా? A steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. అరే దేవుడా. యాక్చువల్ నార్మల్ మోడే ఇంత భయంకరంగా ఉంది. హార్డ్ ఆడితే ఇంకెంత భయంకరంగా ఉంటుంది బ్రో ఇది చెప్పాలంటే. పైనుంచి కూడా కాల్స్తున్నాడు కదా. కాల్చినాడు పైన ఉడుకుని కాల్చినాడు. ఓకే ఇవిడో పైన ఉడుకుని కాల్చాడు. ఈడే ఉన్నాడు. అదే బ్రో ఈడే ఉన్నాడు చూడు. దొంగనాయలు రైడు నా దగ్గరేనా దగ్గర పైన. సారీ నా మౌస్. అరే నా మౌస్ రా చచ్చిపోతా. వచ్చేప్పుడే ఇది చేసుకోవాలి బ్రో. ఇది steep climb
climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined Ore, to agura. locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ కొడితే అందరిని ఒకేసారి కొడచ్చు బ్రో. 100? God be my witness. అరే ఎక్కడి నుంచి కొడతారా? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. ఏదో ఒకటి చెప్తారు చూడు బ్రోడు. Surrounded by 100 Apache warriors. ఓకే వరద వాడిని ఆపు స్టోరీ చెప్పకుండా. అరే చెప్తానే ఉంటాడు బ్రో స్టోరీ. వాడు చెప్తా ఉంటాడు, అడుక్కడుకు మార్చుతా ఉంటాడు స్టోరీ. Surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. అరే ఇది ఏం చేయాలో చెప్పురా. స్టోరీ మనం మార్చు. అది చచ్చిపోతాడా తెలియట్లేదు నీకు? రే అది పరిగెత్తానికి కూడా ఏం లేదురా ఇక్కడ. వారు ఎక్కడి నుంచి కాల్స్తున్నారా? అరే ఎక్కడి నుంచి కాల్సారా? అమ్మ 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 వద్దురా బాబు. ఒరే ప్లీజ్ రా కాపాడండి రా. ఎక్కడ్రా? అరే బ్రో, అరే మళ్ళీ గన్స్. రే కాపాడరా బ్రో. ఇంతమంది ఎట్ట బ్రో కొట్టాడేది నేను? అరే అసాధ్యం బ్రో, ఇంతమంది ఎట్లా బ్రో కొట్టేది? యు ఆర్ డెడ్డా. స్టోరీ మార్చరా ప్లీజ్. అరే అరే ప్లీజ్ రా బ్రో. వాళ్ళకి దరిద్రం ఏంటంటే తలుగుడు తగలట్లే బ్రో వాళ్ళకి. అరే సచ్చాడు. క్యారెక్టర్ ఉన్నాయేమో బ్రో. సిలాస్ బ్రో క్యారెక్టర్. కోతి నాయలు బ్రో నిజంగానే వీడు. ఓకే అడే ఊరు లేడా? అరే ఇంకెక్కడి నుంచి కాల్సానరా? ఓ తీరా తీరా తీరా. And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. చెప్పి చూడు బ్రో, స్టోరీ మార్చినా లేదు వాడు. పనికి మావాడు అసలు చూడలేదంట వాడు. అప్పుడే పాత వచ్చింది అంటాడు. ఎదబనాయాలు. I followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. చెప్పురా నాయన. ఇదంతా ఇన్నోళ్ళు ఆడ ఇంట కూర్చొని పిచ్చోళ్ళు బ్రో. ఉపస్ ఒక్క నిమిషం బ్రో, ఒక్క నిమిషం. Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. చేసిన బ్రో, క్యూ చేసిన అన్నీ అయింది. Thank you, darling.
It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. వాడే బ్రో వాడే కథ చెప్పేది. Did they exaggerate వీళ్ళిద్దరు your part in వింటున్నారు, taking down the ముగ్గురేమో Daltons? వింటున్నారు. ద్విలైట్ అనేవాడు Well, I was there in the flesh, boy, so ముగ్గురు I saw what వీళ్ళంతా happened సపరేట్ చేసిన firsthand. మామూలుగా వీళ్ళు ఏంలే మోలీ వింటుంది, ఆ తర్వాత జాన్ వింటున్నాడు, ఆ తర్వాత వీళ్ళు యాడ్ అయినట్టున్నారు. వైట్ గాడు వింటున్నాడు, ఆ తర్వాత వాడు జాన్ అమ్మారు. Before they all Ben went Gardo. bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of the right. అదే గ్రే వుల్ఫ్ ఏదో చెప్దాం అనుకున్నాడు బ్రో, వాడు వెళ్ళిపోయినాడా? We all did. మన అంతగా ఎంట పడినాడు బ్రో. గ్రే వుల్ఫ్ ఏంది చెప్తున్నాడు, అది చెప్తున్నాడు, ఇది చెప్తున్నాడని. ఓకే, గ్రే వుల్ఫ్ డిపార్చర్ మెడిసిన్ మ్యాన్ ఆఫర్డ్ సిలాస్ ఏ మిస్టరీస్ వార్నింగ్ కాసింగ్ హిమ్ నాట్ టు వాలో. ఏదో చెప్పినాడు బ్రోడా. ఓకే, It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob 2 banks at the same time. 2 banks on the same damn street. ఓకే. The story was Bob Dalton's girl was always riding him about how he had no ambition. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్తున్నాడు అన్న. The locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Their first mistake was pulling a job in their own damn hometown. He was staying away from the story, Everybody knew it. The bank teller tricked them, telling them the time lock on the safe wouldn't open till 9:30. Okay. That gave the locals enough time to prepare an ambush for those sons of bitches. ఓకే, ఓకే. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows. మార్చాడు స్టోరీ, మార్చాడు చూడు, There's more to it than మార్చేస్తున్నాడు చూడు. that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. అది First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for Okay. months. And now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. This man had no intention of letting are the bro. Daltons slip away. They met an కరెక్ట్ కొట్టలేవని adversary that day who had no యాడ faith తెచ్చాను and వాళ్ళు, offered వీళ్ళు యాడ them కొడుతున్నారు. ఓకే, no ఇడున్నాడు help. ఆవిడ. ఓకే, The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. ఒరే This bounty hunter knew that the brothers were far అన్చార్టెడ్ కూడా ట్రై చేయవు బ్రో. గేమ్ అయిపోయింది కదా బ్రో, చేసిన నేను ఆల్రెడీ. ఆడినా కదా అన్చార్టెడ్, ఆడినా బ్రో. He went in there alone to confront those criminals. ఒకసారి ఆడాలంటే One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" వాడు కథ చెప్పేది చూసినావు బ్రో. వీడు పోతా అంటే ఎక్కడికి పోతున్నావు అని అడుగుతాడు అంటాడు. అరే బాగా చెప్తాడు బ్రో కథ వీడు. అది Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. వీడు చెప్తాడు కదా, ఇంకో అడ్డం వచ్చి ఇంకోటి చెప్తాడు స్టోరీ. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. మనోళ్ళు బ్రో, పగోళ్ళు అనుకునేను. మనోళ్ళు అరే ఇప్పుడు ఎక్కడ పోవాలా? కింద పడినాడు. We've got company.
Okay. Did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Bowie and Davy Crockett సాఫ్ వద్దు బ్రో నాకు defending the Alamo. గన్సే వద్దు యాక్చువల్గా పిస్టల్ బాగుంటుంది కదా. ఓకే ఇది పెట్టుకుందాం, డబల్ పెట్టుకుందామా. ఒరే ఎందుకు బ్రో తగలే. బాగా కొట్టాడు రావుడు, హెడ్ షాట్ పడింది మనకి. బ్రో స్కేరీ గేమ్ ఆడినావు కదా, అనిమల్స్ డ్యాన్స్ చేస్తావు చూడు, అదే ఆడతా బ్రో. అది ఆల్రెడీ లైవ్ చేసిన నేను, ఆడతా. మళ్ళీ ఆడాలంటే అది వస్తుంది. స్కేరీ గేమ్ 2 ఆడినా బ్రో నేను. అదే అనిమల్స్ డ్యాన్స్ చేసేది, తాతగాడు లాస్ట్ వచ్చి ఫైట్ చేస్తాడు, అదే కదా. ఒరే ఎట్ట తగిలింది బ్రో. అవ్వా Is that Silas Greaves? Son of a bitch! ఈ పేరు సైలస్ గ్రీస్ అంట బ్రో. అదే ఇప్పుడు చూసిన డ్యాన్స్ చేస్తున్న సీన్ కామెడీ రియాక్షన్ ఉంది. ఎవరు బాగుంటుంది. ఓకే ఎక్కడ తెచ్చారా? Over there! Silas Greaves! What the hell? ఓకే అది ఇప్పుడే అప్డేట్ చేసుకోవాలా బ్రో, లేకపోతే పని కాదు. Taking down those thieving Daltons. ఓకే చేద్దాం, ఇదే బాగుంటాయేమో చూద్దాం. ఓ అరే బ్రో అది స్పీడ్గా చేస్తున్నాడు వీడు. అయితే ఇప్పుడు మా దగ్గర ఎదురే లేదు బ్రో. ఎట్లా పోవాలి? ఇటు సైడ్ పోవాలా? His name was Silas Greaves. మల్టీప్లేయర్ ఉంది గేమ్లో. He was the last man standing. మల్టీప్లేయర్ ఉందా గేమ్లో? ఈ గేమ్లోనా బ్రో? చెక్ చేస్తాను ఉంటే ఆడచ్చు. లేదనుకుంటా బ్రో. ఓకే కథ మళ్ళీ మార్చిండ్రు, కథ కంచికి మళ్ళీ గన్స్ బాగున్నాయి అయ్యా. బ్రో లైక్ చేయండి బ్రో, కొత్తగా వచ్చినుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బ్రో. డే 2 అజర్ బ్రో ఎన్ని స్టోరీస్ ఎన్ని విధాలుగా మార్చి పనుకుతున్నాడు వీళ్ళు, నాకు అర్థం కావట్లే. ఓకే మనోడు చెప్తాడు మనోడు వర్షన్ ఇది. ఓకే ద లీడర్, ది లవర్, ద లూజర్, ట్రావిస్ బౌటీ బాబు. I'd been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. And finally they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in coffee. ఇద్దరు పడినారా? ఒరే కూడా కాల్చున్నాడు. అరే ఎందుకు బ్రో సావలేడు? యాడికి తప్పించుకుంటారా మీరు? అబ్బా
ఒరే చంపేశారు వీళ్ళు నా పడగలరా. అమ్మా దేవుడా మామూలుగా లేదయ్యా. డూ సబ్స్క్రైబ్ గాస్ నియర్ 700. యా బ్రో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బ్రోస్. ఓకే అమ్మా నిజంగా బ్రో కనపడట్లేదు నుంచి కలిసారు నాయర్లు. ఓకే ఈసారి కరెక్ట్ పోదాం. Okay. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was, they knew the town better than I did. అరే చాలా మంది ఉన్నారు. I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths. వాడు ఏదో ఒకటి చెప్తాడు చూడు. Cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons, which wasn't any surprise, because those two... అరే ఏదో ఒకటి చెప్తాడు బ్రోడు కామెడీగా. Since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers. Yeah, bro. Married a Smith. Well, సరే బ్రో బై bro చిల్లు బ్రో. Bye bro. Good night. Fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in coffee. ఊరే బ్రో. But that's just the way life is sometimes. Shit ఓ happens. పైన ఉన్నాడు వాడు. ఏది సావడాడు. ఒక్క నిమిషం దీంతో చచ్చిపోతాడు 100%. ఎవరు ఉన్నాడా? నాకేం కనపడలేదు, కనపరావట్లేదు కూడా నాకు. ఓ ఆడు వచ్చినా నాకు. ఇది ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారా మీరు? ఒరే అరే మరి దారుణంగా కలిసి ఎక్కర్రా? బ్రో లైక్ చేయండి బ్రో, కొత్తగా వచ్చిన సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గాయ్స్, సపోర్ట్ చేయండి. ఓ లోపల ఉన్నాడు ఆడు. ఓకే ఓకే ఒరే ఎక్కడ చూసాడా? ఒరే ఎక్కడి నుంచి కాదు. దేవుడా దీంట్లో బుల్లెట్ కూడా స్పీడ్ అయిపోతున్నాయి. The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. ఓకే మా అతను బాంబు పెట్టి తెలిసి నాకు తప్పించుకున్నాయి. వీడు వదిలిపెట్టాను తెలిసి. It was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. He was determined to protect his brothers. I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. అరే బ్రో 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 అరే ఏంటి బ్రో ఇది ఉట్టుకుతున్నాడు? దాంకుని కొట్టాలా నేను?
అది చాలా ఇదిగా ఉన్నాడు వీడు. యాక్చువల్లీ వీనికి మైనస్ ఉంది బ్రో. యాక్చువల్ దూరం పోవాలా, దూరం పోతే వాడు రావడానికి టైం పడుతుంది దానికి. ఓ ఏమో కొడుతున్నాడయ్యా. వదిలిపెట్రా. అమ్మా. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? Okay. But I have to admit, that boy had grit. మొత్తం ఎన్ని బ్రో, ఎన్నో నాకు అర్థం కాలేదు. చూద్దాం. Call of Juarez. It took me a couple of days to track the Daltons down. And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. We'll track him to the ends of the earth. They seemed as determined as me to find those outlaws. Okay. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. అరే రెండే ఇచ్చినారా నాకు. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. It was autumn. The maple trees were in full color, red as blood. Hooray. The rains that year were torrential, so the whole area was flooded. ఓకే వే పాయింట్ ఈజ్ ఇండికేటర్ పనిచేయదు అంటే పనిచేయదు నిజంగా పనిచేయదు. ఓకే కనుక్కోవాలి మనం వాళ్ళని యాక్చువల్లీ. ఓకే రెడ్ క్లాత్లు ఉన్నాయి కదా. ఈ రెడ్ క్లాత్లో పట్టుకొని పోదాం అందులో అనుకోవచ్చు. అదే ఉంటుంది ఇండికేషన్. Except for some bitches ahead of me wanted to do me harm, so I had to face them alone. Okay. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. ఒరే నా దగ్గర లేవురా బుల్లెట్లు, ఎందుకు ప్రవేశిస్తాను? So did you find the Daltons? Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. నాయనా ఏంద్ర అంత వెళ్ళి తీస్తున్నారు? ఓకే అది చాలా వెళ్ళి తీస్తున్నారు వీళ్ళు. Boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. ఓకే షార్ట్ గన్ వద్దు, రైఫిల్ నెక్స్ట్ రైఫిల్ అప్డేట్ చేసుకుంటాను. ఈ
అంతమంది ఉన్నారు. ఒరే అమ్మా నీడ్లెస్. అరే డైనమిట్లు బ్రో. అరే అయిపోయినాడా? అమ్మా అమ్మా అమ్మా. My reinforcements was nowhere to be seen. Point being, I was under serious attack. అరే సావురా. అరే కరెక్ట్గానే కొడుతాను కదా. ఇదోటి బ్యాక్ సడన్గా తిరిగిపోతుంది. ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు. Well, luckily, a barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view, but just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running through the bushes. Of course, I followed them. ఓకే లెట్స్ గో బ్రో. వీడి కథ చెప్తానే ఉంటాడు కదా. Maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. ఓకే నిద్రపోతాడు బ్రో వాడు కథ చెప్తాంటే. So I just started walking, and pretty soon ఓకే వాడు నిద్రపోతున్నాడు. నువ్వు చెప్తానే ఉంటావు వచ్చినప్పుడు లేవరా. Steve. Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. వీళ్ళని చూసారు మధ్యలో. There were Indians. No, I just wanted to make sure Steve was paying attention. ఓకే Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. So, where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. ఓకే So did you ever find the damn Daltons? Not yet, but I did find a few of their cousins. You Kansans breed like rabbits. Or Smiths or Heimhoffers or who knows what. అరే ఎట్లా తెచ్చినారా? Bounty hunters! మిస్ చేయకూడదు. మిస్ చేస్తే చచ్చిపోతాం. మిస్ చేయకూడదు యాక్చువల్లీ, అది విషయం. ఓకే వన్. ఓకే ఒరే ఎక్కడ నుంచి కొడతాను? అరే బ్రో సైడ్ నుంచి. అమ్మా దేవుడా. ఎవరు ఉన్నారా?
Okay. But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. Oh. Okay. కొంచెం ఫిక్స్ ఉంటుంది చేద్దాం బ్రో. ఇదైతే స్పీడ్గా ఇది అవుతుంది. ఓ అది సచ్చా గుర్రా. అరే బ్రో ఓకే. అరే బయటికి రారా. ఓకే. అరే బ్రో అమ్మా. అరే షీల్. అరే బ్రో అరే నువ్వు పోవాలరా. अरे shit, अरे फोन लेवल की get through this. Okay. Okay, pakai ini. Yeah, let's go. Are itu tuh bro. Tadi udah itu berarti. Oh shit, अरे bro. अभी देखो. Okay. अरे ये ब्रा. अरे अंत करेक्ट కాల్సిన వానికి ఎందుకు పడవు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పటికి. కరెక్ట్గానే కాల్స్తున్నా కదా. ఓకే వాట్ ద ఫక్.
అరే ఏదంతా కొడతా. అరే ఏదంతా కొడతానో అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు. అంత కరెక్ట్గా ఎట్లా కొడతానో ఇల్లు నాకు అర్థం కావట్లే. ఓకే చూసినారా వాడు ఎట్లా సచ్చినా లేడు వాడు. అరే బ్రో యాంచి కొడతాడు బ్రోడు. Those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. చంపినారు నాయన అవుదాం పట్టాలి. ఇప్పుడు ఎట్ సైడ్ పోవాలి. కరెక్టేనా? నాకు డౌటే. ఓకే వచ్చేసినాం. వచ్చేసినాం. Steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Yes, it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was in that a fusillade of bullets come raining down from our house. And those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. అరే అంతమంది ఒకేసారి పడతారే మీద. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. బొక్కలోంచి కాల్చాలి. అరే ఎక్కడి నుంచి కాల్చారు? అరే దేవుడా. అరే బుల్లెట్ అయిపోయినా ఎగిరా. అరే నిజంగా బ్రో ఏంది బ్రో ఈ మౌస్ నాకు అర్థం కాలేదు. అరే పేర్లా పక్కన అది అబ్బా. లెట్స్ గో. అయిపోయినారు అనుకుంటా. నువ్వే అర్థం అనుకున్నావురా.
అరే ఏంటి బ్రో అంత డ్యామేజ్ ఇస్తున్నారు నాయలు? ఓకే ఒక్క నిమిషం, లాంగ్ డిస్టెన్స్ పడదాం. ఈగిలై ఏయ్ ఏయ్ పూరి అన్యాయం రా ఇది. ఓకే Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. బతికే ఉన్నా వీడు. అమ్మా అసలు వీడు ఎక్కడికి పోతున్నాడో ఏంది బ్రో, వీడు వెళ్తానే ఉన్నాడు చూస్తాడు. ఓకే సైడ్ లేరా? ఓకే పైన కూడా లేరు. నాకు భయం అయ్యా ముందే, వాడి ఆడ తెచ్చినాడేమో. ఓకే ఉన్నాడు. Much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. Huh? It turned out that they had me. I'm sending you to hell! The Daltons had played me like a fiddle. Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Oh, yeah, but I was in a fight. Did you hear about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. We're talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed deep. I don't think it'll even float. So anyway... Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is... అరే బోరా. Oh, God. But getting back to that steamboat, how did you get off it, Mr. Greaves? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. It was time to settle this once and for all. ఉరిని అబ్బా అట్రా అట్ట కొట్టినాడు అయ్యా, నీ దగ్గర ఏజీ కొట్టేసినాడు. ఒరే ఆడ కూడా ఉన్నారా, ఇళ్ళల్లో కూడా ఉన్నారా మీరు? రండ్రా 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 రండ్రా. Weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. అరే బ్రో ఇద్దరిని కొట్టాలా బ్రో?
కొన్ని అబ్బా ఎట్లా బ్రో ఇద్దరు కొట్టేది ఒకేసారి. డిసాన్ పడితే పండిలే, డిసాన్ పడినా పర్వాలేదు. 10 ఎకరాలు కొడదాం. అరే నేను చచ్చిపోయినా. ఇద్దరిని కొట్టాలంటే డిసాన్ పండిలే బ్రో. ఇంకా పోనీ ఓని అబ్బా. యా ఓకే. అమ్మాయి మంచిగా ఇదిగా ఉన్నాడు బ్రో. వాడే 2 సార్లు చంపింది వాడు. అబ్బా confident that this time the odds were on their side. అరే అరే ఎట్లా బ్రో అట్ట కొడతా నాయలు. They got it wrong. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day and the tragic death of his 2 brothers. అమ్మా దేవుడా కొట్టేసినానయ్యా. My own brothers died tragically as well, truth be told. The Wild Bunch, Juarez 1868, huh? It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the 3 of us, but being my older brothers were bigger and heavier,
they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me until I heard he was riding with the Wild Bunch. Not so good train robbery. I think go chop I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy, they were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. That's such a rude. Amma దేవుడా ఈ గేమ్ ఎంత ఉంది బ్రో ఇంకా 4 hours అయిందా ఎస్ 4 hours 4 hours కాదులే ఎక్కడ 4 hours ఆడినామో 4 hours కాదు ఓకే గన్స్ actually well, I made my way off unscathed, came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. Okay, let's go. I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Yeah, let's go. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Are tarani. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. ఒక్క నిమిషం ఓకే ఇదేం నీళ్ళ బ్రో Yeah, let's go. As I mentioned before, I am not fond of heights, but I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Odds were I was likely to die that day anyway, so I was determined to take down as many of those bastards as I could. Okay. So illusion Robert. Such way they could have. Okay, pike times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Bro. Okay.
అందరు తెచ్చినారా అయిపోయినారా? I kept hoping the law would show up and give me a You hand. mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? ఓకే గ్రాండ్ పోసే వర్సెస్ ది వైల్డ్ బంచ్ అంట. అయ్యా బాబు ఇంతమంది దేవుడా. Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the Wild Bunch all by my lonesome, as usual. ఓకే 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 లెట్స్ గో. అమ్మా ఈ రైఫిల్ బ్రో, ఇది యాక్చువల్ షాట్ గన్ కాదు. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? చేసి వైల్డ్ బంచెసా? Only a few stragglers were left. I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. ఎవరు లేరు కదా? అరే బ్రో. Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nosed Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. మరి ఎంతమంది వస్తారు బ్రో వీళ్ళు? దేవుడా. యా ఎలా నేనే తీస్తా బ్రో. తీస్తా పర్వాలేదు, నేనే తీస్తా గన్ను. అంత స్పీడ్ బ్రో, అంత స్పీడ్ ఇచ్చినా కూడా వాడు నన్నే కొట్టేసాడు. ఇంత స్పీడ్ ఇచ్చినాను, ఇంత ఫోకస్ పెట్టాను మనకి. Same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. ఆనల్ కిల్ బ్రో. అయితే నేను న్యాయంగానే కొట్టామని.
I tried to find Bob Bryant, but it was as if he'd disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, because I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. That Kid Curry's kind of crazy. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. అరే బ్రో సరిపోయారా అరే ఒకటన్నా లాల్ గేమ్ హాయ్ బ్రో మోడ్ సంగతి ఏం చేసినా బ్రో మోడ్ వేసింటేనే గేమ్ రావట్లేదు బ్రో ఏ ఫస్ట్లో ఓపెన్ చేసి చూసినారు ఇప్పుడు అది జీపీయూ అసలు తీసుకోవట్లేదు జీపీయూ నుంచి జీపీయూ స్టేబుల్గా 30-20 అట్లా ఉంది సర్లే అని గేమ్ ఆడుతున్నా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఎవరు కాల్చినాడు రా సచ్చ కుర్రే అలా అయింది బ్రో మోడ్ వేసినా బ్రో పర్ఫార్మెన్స్ మోడ్ వేసి ఇది చేసేసినా అది రాలే గేమ్ ఓపెన్ కాలేదు ఏం చేద్దాం ఓకే Being outnumbered, I didn't bother with నాని I just started taking those bastards down. కూడా కాల్చిండయా కూడా కాల్స్తున్నాడు Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. అయిపోయిందా ఓకే And I found one. A map with their Okay, bold map. plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. బ్రో లైక్ చేయండి బ్రో స్టింక్ లైక్ చేయండి కొత్తగా ఉన్న వస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. ఇప్పుడు నేను ఎన్ని తీయాలనా లేకపోతే బిడ్జి నేనే పేల్చిపోనుకుతా తిమ్మని చెప్తే నేనే పేల్చిపోరా బిడ్జిని ఈయన ఇన్ని ఇచ్చినాడు ఏంది ఎవడు ఊరి పనికి మాలడా Kid Curry was considered the wildest of the Wild Bunch. ఎందుకు It బ్రో was నాకు said that he fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. దుంకాలనా Kid Curry had bragged to a whore how he was going to rob okay. a train heading to the Hi, U.S. hi, Mountain. hi, Rocky. And that Hi, whore, Rocky. Fat Sally, she told me. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. ఓకే ఆట పీకేయాలా A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. మాడ్ ఏంటనే కొన్ని ఉంటాయి బ్రో మాడ్స్ ఉంటాయి మనం పర్ఫార్మెన్స్ మాడ్స్ అని చెప్పేసి పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చాను పర్ఫార్మెన్స్ మాడ్ అని చెప్పేసి గ్రాఫిక్ ఇంక్రీజ్ చేశాను మాడ్స్ అట్లా డ్రెస్సులు మార్చేదానికి మాడ్స్ అట్లా అనమాట కార్డ్స్ మార్చేదానికి స్కిన్స్ మార్చేదానికి అట్లా అనమాట But the Wild Bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. అది ఈజీ కొట్టేసింది One wrong shot, and they never would have found all the pieces of me. ఓకే Don't you blow us up now. Hurry, I know what I'm doing. ఎడి బ్రోడు ఎక్కడ సైడ్ Of course, I had to tread carefully. Otherwise, I could, well, die. అరే పెద్ద కూల్ మంచి మిషనే బ్రో ఇది Don't
you blow us up now. Don't worry, I know what I'm doing. ఓకే స్కిల్ ఉంది బ్రో స్కిల్ ఉంది గన్ బ్లేజింగ్ రేంజర్ ఫాస్ట్ వేద్దాం స్కిల్ వేద్దాం అరే బ్యాక్ వెళ్తాను మళ్ళీ నేను లేదు కదా డౌట్ వచ్చింది నాకు ఓ అమ్మా వీళ్ళని కరెక్ట్ కొట్టాలి బ్రో లేకపోతే అవుతుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలని ఓ లాస్ట్ టైం నేను దాన్ని కొట్టిన ఎత్తి It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. Guess there's always desperate men willing to trade their lives for stolen treasure. What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. డిసామ్ జరా Once that was done, I figured I'd find my way from there. ఒరే కాల్సురా ఓకే సావులేరా అరే ఎంతమందిరా ఒరే 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 నాయనా 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 ఒరే ఇంతమంది ఇంద్రా అరే రామ్ నా ఏ హాయ్ శశాంక్ బ్రో ఎలా ఉన్నా బాగున్నా బ్రో బాగున్నారా మీరు శశాంక్ బ్రో ఓకే అయిపోయిందా నిలబడుకున్నాడు ఇందుడు ఏమైంది సైడ్ ఇవ్వలేదు కదా ఏ బ్రో జీటీఏ ఆన్లైన్ ఆడదామా బ్రో రేపు బ్రో ఇన్స్టాల్ చేయాలి బ్రో మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేయాలి బ్రో అరే ఏమైంది బ్రో ఒరే 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 ఓకే మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేయాలి బ్రో నేను అన్ఇన్స్టాల్ ఆర్డీఆర్ కోసం అన్ఇన్స్టాల్ చేసి ఆర్డీఆర్ ఆడతా అంటే అరే బ్రో It must have been terrifying trying to make your way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, so I shot the rope. వీని ఇష్టం బ్రో వీడు దావలు వేసుకుంటా పోతా ఉంటాడు బ్రో అరే ఏంది బ్రో ఓకే బ్రో అయితే ఆర్డీఆర్ అయిపోయాక ఆడదాం బ్రో యా బ్రో అదే 120 GB 130 GB పైన ఉంది కదా అరే ఓ నైంటీ 92 GB ఓకే బ్రో అయితే ఆడియర్ 92 GB నా లేదు బ్రో ఆడియర్ 92 GB కాదు బ్రో చాలా ఉంది 120 GB దగ్గర పడింది నాకు
Funny you should mention that, darling. As actually there was a fourth charge impeding my progress. అరే గోడు ఉంటాడు ఆడు. రారా Once I removed it, my path was జీటీఏనా బ్రో జీటీఏ 110 వస్తుంది. వానబ్బా నాకు అప్లోడ్ స్పీడా బ్రో 6 Mbps బ్రో 6 Mbps పర్ అప్లోడ్ స్పీడ్ అదే 6 Mbps. ఓకే అరే బ్రో వైఫై బ్రో బ్రాడ్బ్యాండ్ బ్రో ఎయిర్టెల్ బ్రో. So I proceeded onward to realize that way just wasn't going to work. I needed an alternate path forward. ఎట్లా పోవాలరా ఆడికెట్ట పోవాలా నేను? Luckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. I hope you understand how badly my adventure might have ended. ఎంత బ్రో మంత్కి 619 బ్రో. మాకు లోకల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ బ్రో. ఇది లోకల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ గాయత్రి నెట్ అని చెప్పేసి వాడు ఎయిర్టెల్ నుంచి తీసుకున్నాడు. 619 బ్రో అన్లిమిటెడ్ 60 MB వస్తుంది స్పీడ్. It was a long burning fuse, and it was moving fast as hell. I had to catch it. Catch it. The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. I almost had it, but no. Thought I was going to have a coronary when I lost sight of those. అరే ఎట్లా పోవాలి బ్రో దానికి? అరే నాకు దావే కనపడట్లేడా వాడు ఊరికి ఉడకరాలు. యా బ్రో 619 రూపీస్ బ్రో మంత్లీ. 519 తీసుకుంటే 40 MBPS. అర్థమైంది నాకు. I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment. Hey, bro. Of course, I was successful, or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. Naturally, I removed the last dynamite charge. Shama. Well, it was a touching reunion. But by this time, I was thoroughly exhausted and dragging my ass as I was not a young man anymore. Okay. Kill that! Make him bleed! Send him to... Hey!
found those boys. Or more precisely, they found me. ఓయమ్మా ఏంది బ్రో కానీ మా డాడ్ మంత్లీ 1000 రూపీస్ కడతాడు అనుకుంటా బ్రో. అవునా బ్రో? ఈ చెప్పినా కదా లోకల్ బ్రాండ్ అని 60 MBs వస్తుంది. గాయత్రి నెట్ తప్పు కొట్టా. ఎయిర్టెల్ ఒక్కోసారి ఒక్కటి ఏమో తెలియదు బ్రో. ఒరే చంపేశారు బ్రో. యా బ్రో బాయ్ బ్రో శశాంక్ బ్రో. హై గుడ్ నైట్. సావురా. ఒరే ఎట్లా బ్రో ఏంది బ్రో ఇప్పటిదాకా జీటీ ఆడా బ్రో? పొద్దున్నుంచి ఆడినావా బ్రో? అయ్యా అంతసేపా బ్రో? సచ్చారు బ్రో. కరెక్ట్గా కొట్టాలి దీన్ని. దీని తర్వాత లాస్ట్ చాప్టర్ ఉంది మళ్ళీ. ఓకే అరే ఎట్లా బ్రో? ఒరే అమ్మా Just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Gatling gun. It was hidden in this tunnel and pretty well shielded. వన్నమ్మా లోపల దండు ఉందంట బ్రో. దాన్ని ఎట్ట బ్రో కొట్టేది నేను? కిడ్ కర్రీ అంట. బుల్లెట్లు కూడా అయిపోయినాయి. అమ్మా బుల్లెట్ కూడా అయిపోయినాయి బ్రో. Luckily, I had located some dynamite. I still, however, had my work cut out for me. You can't beat me now. అది పడతానా బ్రో నీకు?
తగులుతానే మనకి. ఎవరక్కడ? హేమంత్ ఎవరక్కడ? నేనేనయ్యా. బ్రో లైక్ చేయి హేమంత్. ఏం చేస్తున్నావు లైక్ చేయకుండా? నీకు ఈ పబ్జీ ఇష్టమని నేను ఆడతాను, తెలుసా నీకు? ఏమంత नहीं ఎక్కడ తెచ్చినా నేను? ఎదవా ఇది అడ్జస్ట్ ఓకే. ఉరి అమ్మా. ఓకే అయిపోయినాయా? నేడు అయిపోయినాయి. అరే నీళ్ళు అయిపోయినాయి. ఎట్ట కొట్టే దీన్ని? ఇటు సైడ్ ఉన్నాయా? Yay.
ఏ వాడేంది బ్రో అట్లా కాల్స్తున్నాడు? ప్లీజ్ చచ్చిపోతా. అయిపోయినాయి. అరే గ్రేట్స్ అయిపోయినాయి. అమ్మ డైనమైట్స్ అయిపోయినాయి బ్రో. నాకు చెక్కేస్తాడు అది. ఛాన్స్ ఉందా? ఓకే టైం బట్టి వస్తాయి అయితే. ఓకే ఆడొచ్చినాయా? దేవుడా మార్చి వస్తున్నాయి బ్రో. ఓకే ఓకే Eventually, I brought that tunnel down. And that's when I met Kid Curry himself. He had decided to stop pussyfooting around and deal with me personally. Uri. అంత కరెక్ట్గా చేసినా కూడా ఓకే పోనీలా డిస్ఆనర్ పన్నే పర్లే. I was just a bit faster. Okay. And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. అరే బ్రో తప్పు గుడ్నే. ఓకే He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never అది బుల్లెట్ finding ఎట్ సైడ్ వస్తుంది him. అర్థం కావట్లే బ్రో. Those were his last words. చంపేసాం. లాస్ట్ వన్ అనుకుంటా. So, Bob Bryant got away? ఎన్ని చాప్టర్లు ఉన్నాయి మనకు అర్థం కావట్లేదు. చూద్దాం. What about the other killer? Yeah, you kind of glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. Did I neglect to mention that? ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అర్థం కావట్లేదు. ఇదే లాస్ట్ అనుకుంటున్నా నాకు తెలిసి. ఇది కొత్త గేమ్ అయిపోయినట్టు అనుకుంటా. When he raided Lawrence, Kansas and killed near 200 people, boy.
Nothing great about that. And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. 40 grand for both of them, dead or alive. Oh. That's one hell of a payday. Dead trades and steel state na ఇది ఏ పేరు I confronted them as they were robbing a train. Bullets were flying at me from every which way. But I knew I'd have to fight my way forward if I was gonna find this Jim. Wait a second. How'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this. మార్చరా మార్చ్ నీ ఇష్టం వచ్చిన మార్చరా కథ They hopped a freight train having heard there was a big payroll in the express safe. So I hopped the same train. ఆడ వెనకాల ఉన్నాడు రావుడు అమ్మా దేవుడా James' younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I reached that... The James Younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your nose. Again, I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that train was flying down those tracks like a bat out of hell? అరే బ్రో ఏంది పెట్టగొట్టున్నారు వాళ్ళు దీంట్లో అయిపోయినాయి బ్రో
ఏమైంది? Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show you. ఓకే. అరే ఏమైంది బ్రో? It was a rickety ride and quite precarious. అరే ఓకే ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, సంథింగ్ ఏదో అవుతుంది బ్రో, మొత్తం కొంచెం. స్లో అయింది బ్రో, ట్రైన్ స్లో అయింది కాదు. గ్లిచ్ అనుకుంటే గ్లిచ్ కూడా కాదు ఇది, నాకు తెలిసి గ్లిచ్ అవుతుంది. ఎగురుతాడు వీడు, తీరే ఆడిపోతాడు. ఓకే I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshit? ఓకే ఓకే, స్టోరీ ముందు You don't జరుగుతుంది. think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. ఓకే I don't know, Jack. I think I believe him. You don't think he met Jesse James? Boy, you gotta be kidding me. That story makes no sense at all. Jack. I mean, you gotta be 2 bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Jack, lay off the But bar. you seriously think that tired old man went toe to toe with Jesse James? Well, that's better. ఓకే వచ్చినాడా? ఓకే వాడు పాస్కి పోయినాడు బ్రో, యాక్చువల్లీ అందుకే స్ట్రక్ చేసినాడు మనల్ని. Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. At some point, some bitch saw me and shouted out, "It's a damn Pinkerton!" అమ్మ వాడు కొట్టాడు రా. At some point, some bitch saw me and shouted out, "It's a damn Pinkerton!" Now, I never worked for that limey cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house Are and bro. killed his stepbrother. So it's no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. అదే వానికేం కావట్లే. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? Don't rightly know, Jack. I'm just అరే telling you ఆంటీ how I కాల్స్తున్నాడు. remember. I bet you are. ఓకే అరే ఇది
చాలా సార్లు చచ్చిపోతుంది. ఓకే ఓకే అరే ఎందుకు బ్రో ఇది యాక్చువల్లీ నీకే కాదు ముందుకు పోవాలనుకుంటా. అదే విషయం. I came across a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. Okay. अरे ब्रो इट्स साइड Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Mwah. అనే టైం ఇస్తాడు అనుకున్నా బ్రో నేను ఇట్లేవాడు ఎలా రా ఎలా కొడుతున్నావు రా నువ్వు నన్ను యాక్చువల్లీ కింద పడినానా వానప్పా అన్నా ప్లీజ్ రా కాల్సదనా ఓకే బ్రో
ఓకే బ్రో. మళ్ళీ ఇంత ఆడాలంటే తలగా నొప్పిగా ఉంది. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. పోవట్లే బ్రో. ఈసారి కొడదాం, ఖచ్చితంగా కొడదాం. అరే ఏంది బ్రో వాడు సతాయిస్తున్నాడు. ఒక స్నైపర్ అని ఇవ్వచ్చు కదా నాకు. స్నైపర్ కూడా ఇవ్వట్లే. నేను ఏం చేసేది బ్రో? స్నైపర్ ఇచ్చి డైరెక్ట్ హెడ్ షాట్ కొడతా కదా. ఎట్లా హెచ్చిపోయినాడు? ఎట్లా హెచ్చిపోయినాడు? కోపం వస్తుంది. పైనుంచి ఎక్కడానికి ఏమైనా ఉందో చూస్తాను అంతే. వా దేవుడా. మామూలుగా కొట్టట్లే బ్రోడు. బ్రో వాడికి అసలు పోతుంది హెల్త్, నాకు డౌట్. వెయిట్ చేద్దాం. ఇంత స్థాయి ఇచ్చినవరా?
అరే బ్రో ఎవరు ఉన్నారా? I was looking for Jim and shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way. And that included Jesse James himself. Okay. There sure were a lot of men determined to die that day. Okay, bro. It was then that Jesse detached the express car from the rest of the damn train. I could see Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. Okay. You had a showdown with Jesse James? Of course he didn't. Everybody knows that Jesse was killed by Bob Ford. Yeah, Jesse went out like John Wesley Hardin. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Your past always catches up with you. అరే ఫోకస్ కొట్టినప్పుడు అంత దూరం పోయినప్పుడు కొట్టలేకపోయినాడు. చాలా దూరం ఉన్నట్టు. Yeah, I didn't kill Jesse James. Just wounded him bad enough to convince him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to him? I figure he was up front with a gun to the engineer's head. That bastard slipped away again. I'll tell you how I got him. But first I need to wet my whistle. ఓకే, లాస్ట్ మిషనా? లాస్ట్ వన్ ఇది.
After my showdown with ఏదనుకుంటా బ్రో Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch, Jim. I followed those bastards into the high mountains as they were going to ground. What mountains would that be? Somewhere in the Ozarks, I believe. The perfect place to hide out from the authorities. In fact, before I could find them, some Indians who fled the Reds and were hiding out from the military found me first. They probably thought I was a cavalry scout. Didn't want me telling the military where they were. Engines? They could have been Cheyenne, but there was all sorts of renegades roaming the landscape back then. అంతమందిని కొట్టిన ఆయాలు చలా ఇక ఈ గన్ పెట్టుకున్నాం ఈ గన్ అయితే బెటర్ అరే అంత ఈజీగా ఎట్లా చంపుతాం ఓకే ఓకే లెట్స్ గో ఎక్కడ తెచ్చినావు నువ్వు సైడ్ ఏమన్నా ఉన్నాడా ఓ ఓ ఓ వాడిని అమ్మ చక్కగా వచ్చి నరుకుతున్నాడయ్యా అదే ఎన్నిసార్లు కొడతావు మా చాలా ఇదిగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు బుల్లెట్స్ ఇలాంటి Okay, let's go. Hurry. About another whiskey, Ben. Nothing better to soothe the troubled soul. Now, where was I? Indian tribe. I had more than my share of run-ins with the red man. Like that time, did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Ah, of course I did. In fact, I could still remember that old medicine man's words to me. Jesus Christ, we're back to that again. You carry great darkness. Okay, మనం చచ్చిపోతాం బ్రో 100%. It will claim your soul. You will come to this place again. అరే బ్రో నా ఏం And kill many more men. ఆడేదానికంటే చచ్చిపోయింది ఎక్కువ Like ఉంది that బ్రో time, did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. Of course I did. In fact, I could still remember that old medicine man's words to me. Jesus Christ, we're back to that again.
You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again and kill many more men. Okay. And the darkness will grow until it consumes everything you are. So, did you ever find it? Who? The man you are after. Let me ask you something, Ben. You ever Shabba think Devda. about death? ఏంది బ్రో ఇది? Mr. Greaves, are you all right? Ooh, death. బాగా ఎక్కింది అవనికి పాట పాడతాడుగా. Oh, death. Won't you spare me over till another year? What is this that I can't see? With ice cold hands taking hold of me. Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray. Could you wait to call me another day? Ah? Oh, death, won't you spare me over till another year? So, are you going to answer the question? What question is that? Jim Reed. Did you ever find him? Reed was indeed that son bitch's surname. That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. అది చావలేదు బ్రో వాడు. ఓకే, ఫ్రాంక్ జేమ్స్. Get to the lab, avoid sniper bullets. Track those outlaws down. They had long rifles with scopes and were well positioned to pick off any poor soul who came anywhere close. ఓకే, స్నైపర్స్ నుంచి తప్పించుకుంటే వెళ్ళాలా? అరే ఆండ్రాయిడ్ బ్రో అందరూలో ఉండరు, ఎట్ట కొట్టాలా బ్రో వాడు ఎత్తి? ఇదేంటి బ్రో స్టోరీలో పార్టీ అయినా లెఫ్ట్ సైడ్ మిషన్స్ డిఎల్సీ? అరే బ్రో స్టోరీయే బ్రో ఇది. ఒకడు వచ్చి కూర్చుంటాడు, సిల్వియా అని చెప్పేసి ఒక లెజెండ్ అనమాట. బార్లోకి వచ్చి కూర్చుంటాడు. కూర్చుంటే వాడు గుర్తుపట్టి నువ్వే నా సిల్వియా అని అడుగుతాడు. అవును అడుగుతాడు. అంటే వాడి గురించి స్టోరీస్ చెప్పంటాడు. వాడు ఏం చేసినాడు ఏమని వాడి నుంచి స్టోరీస్ చెప్తాడు అన్ని. ఇంకోడు కూర్చొని తాగుతా ఒక 6 మంది కూర్చొని తాగుతా స్టోరీస్ చెప్తాడు వానికి. ఎట్లా ఏం జరిగింది, ఎవడు ఏం ఎట్లా చంపినావు నువ్వు అని అట్లా. మా స్నైపర్ గాడు బ్రో మరి ఘోరంగా ఉన్నాడు వీడు. I'm guessing Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well. అరే 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 గన్ను వచ్చేసినా. ఓకే ఓకే
He backed off as I closed in on him, but he was still intent on killing me. And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle. Wonderful. Hell, I can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent అరే రాళ్ళు దోస్తున్నాడేంది బ్రో చంపేదానికి నన్ను fathers, sons. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Is ఓకే that what it was? Justice? Isn't that why you were hunting the James? అదే కాల్స్తున్నాడు James gang. Right. I finally found Frank holed up in his mountain cabin, and he was determined to have me dead. ఓకే ఓకే అరే ఎట్లా పోవాలి మన దగ్గరికి నేను అడే నేను పోతే చచ్చిపోతా బ్రో ఓకే 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 ఐ విల్ ట్రై బ్రో It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Dynamite on your person. A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out Arre, the bro. facts as I remember them, Jack. నా కొడక పోవట్లేదా అరే వాడెవడు బ్రో ఓకే Sure. I didn't get up. సావురా నా కొడక వచ్చినాయా బాబోయ్ శంకిగాట బ్రో ఇడు ఉన్నాడా అరే నాకు అరే వచ్చినాయా వచ్చినాయిలే తగ్గట్లే బ్రో That old shack? Well, it went tumbling right off that cliff. With Frank James still in it? Yes, sir. But Frank James is still alive, living in Missouri, showing folks around the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? అది విషయం వాడు అబద్ధం చెప్తున్నాడు నేను చెప్తున్నాడు ఎవరికి తెలియట్లే బ్రో నాకు తెలియట్లే కానీ వాడు చచ్చిపోలేదంట దాంట్లో వచ్చి పన్నా కూడా
kill me, don't kill me, do what you will. At this point, I just don't give a shit. I explained to Frank that I ఇట్లా had చెప్తాడు nothing ఏదో against ఒకటి him వాళ్ళు ఏదో ఒకటి personally, but I అడుగుతారు was వాడు looking బతికే for ఉన్నాడు someone అక్కడ else. ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అట్లా చేస్తాడని వాడు వీడు ఏదో ఒకటి కవర్ చేస్తాడు. I never did like that bastard. I am done here. We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. ఓకే So what happened? కొంతమంది ఉన్నారు. Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts. యా ఓకే అరే బ్రో I was determined not to let that murderer escape my revenge again. ఆయి కొట్టాలి కదా బ్రో ఆయి కొట్టాను నేను అదే చేస్తా ఉంటాను. అయిపోయినాడా But rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that sumbitch out. Hey, Reed! I shouted. No wonder you're so ornery. Can't be easy being married to Belle Starr. While you're off providing for the family, she's spreading her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me. Son of a bitch! It was then that the last bunch of bandits jumped out of hiding. ఊరి ఏంది ఇంతమంది వచ్చారు. అరే ఏంది బ్రో అంతమంది వచ్చినారు. చంపేస్తారు 100% చంపేస్తారు. బాబోయ్ బ్రో లైక్ చేయండి బ్రో అట్లే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని కొత్త వాళ్ళు వచ్చి అరే బ్రో అరే ఓకే అరే ఏదంతా కొట్టారా వాడు అరే ఏదంతా కొట్టినాడు వాడు మళ్ళీనా ఆడు షార్ట్గా అంతా కొట్టింటున్నాడు బ్రో అంత దూరం నుంచి. యా లెట్స్ గో. జాగ్రత్త జాగ్రత్త జాగ్రత్త.
అట్టెట్లా బ్రో అంత హెల్త్ ఉంటే కొడతాను నన్ను? నాకు అర్థం కాలేదు. బాగానే కొడతాను కదా. It was then that the last bunch of bandits jumped out of hiding. అరే ఎందుకు బ్రో తగలట్లే వాళ్ళు కరెక్ట్గా? డౌట్. ఓకే అరే కొడతానా కదా, కొట్టకుండా ఏం లేను కదా. అమ్మా దేవుడా. అరే ఎంతమంది వస్తారా మీరు? Eventually, it was just me and Reed. I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. ఇప్పుడు యాడికి పోతున్నావు? సూట్స్ అంటే పోతానే ఉన్నావు పక్కకు. బ్రో కరెక్ట్. ఇద్దరం తెచ్చినాం బ్రో. ఈ గుండుగాడు అంత బాగానే ఆడుతున్నాడు బ్రో. అరే ముందే కొట్టింటే పాడింది బ్రో. డిసాన్ పడితే పడి చ ఎంత టైం బ్రో వానికి. అరే బ్రో 80% కొట్టినా బ్రో దాన్ని. 80% పెట్టి స్పీడ్ 50% దాకా పెట్టినా. ఒరే గుండు గోవిందప్ప సావురా. అరే ఎంతసేపు బ్రోడు? అరే బ్రో I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. బ్రో 100 కిల్ ఎందుకు బ్రో? నాకు అర్థం కాలేదు. And repay him I did. ఓకే అయిపోయింది బ్రో.
పడితే బై డిస్కౌంట్ అది పడితే పని పర్వాలేదు. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame you never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. Six months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with him. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. ది గుడ్, ద బ్యాడ్ అండ్ ది డెడ్ అంట. చూద్దాం. For 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. Not even an army of demons could have stopped me now. Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant, that son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. డైరెక్ట్ పెళ్లి చేసినప్పుడు నేను మంచిగా కనపడతాను. అరే బ్రో, Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant, that son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. అరే యా నుంచి కలుస్తున్నా, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నా పెరుగుతా. Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, అరే ఎట్లా రా, నీకు కదలట్లే బ్రో నుంచి, కదలేదానికి లేదు. అందరిని చుట్టూ పెట్టేసినారు, కలేదానికి లేదు నేను అయితే. both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant, that son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. For all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. For instance, did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? ఓకే, By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no friends, no purpose except shooting Bob Bryant dead. సనరా బాబ్రైన్. Nothing could stop me from taking his life. And after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. ఓకే, పైప్ ఉందా?
just like me. Okay. But I wasn't about to call it quits. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything they had. అంతమంది మీద వచ్చి పడితే నేను ఏం చేసేది? More concentration. Okay. Need a dustpan to pick you up. Huh? అది సచ్చినప్పుడు ఈడే ఆడాలా బ్రో. దండం రా దూత. ఏడు ఓకే అడెవరు లేడు. అరే ఏమన్నా అర్థమవుతుంది నాకు కూడా. ఇప్పుడు ఈ పట్టపోతా అన్నయ్యలు అది యాక్చువల్లీ సేవ్ కాదు కదా.
But you obviously prevailed since you're sitting here. అరే నా మౌస్ Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. బ్రో కొత్తగా వచ్చింటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బ్రో, అట్లా లైక్ చేయండి. అమ్మా దేవుడా, డాజ్ దిస్సా లోడ్ చేయాలి. తుట్టు పొడుస్తున్నాడు నిజంగా. అరే బ్రో ఒక్కటను రా. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Because when I woke up, ఓకే ఏమైంది? From the dead? there was silence all around me. ఓకే I could swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy the kid. మళ్ళీ William వచ్చినాడా? Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Here, there, even over there. అరే ఎందుకుంటాడు బిల్లి, ఎందుకుంటాడు? ఓకే But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. ఓ దీని పేరే గోస్ట్ అవునా? I saw Henry Plummer throw dynamite at me. అరే బ్రో సంబేశాడు బ్రో. దన్నరా దూతాయి గేమ్కి. కుక్కర్ కొట్టాడు కొడతారా ఏళ్ళు. ఇది నార్మల్ మోడే బ్రో, హార్డ్ మోడ్ పెడితే అంతే. అది ఎట్లా వచ్చేది? యాక్చువల్లీ ఇది నార్మల్ మోడ్, హార్డ్ మోడ్ కాదు. ఓకే అంత ఈజీగా సైడ్ కూడా పోయే టైం ఎట్లా వేయాలి? In the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. వాళ్ళు యాక్చువల్లీ విలన్లు బ్రో. అయ్యా మనం కొట్టే వాళ్ళంతా వాళ్ళు. మా దేవుడు అయినట్టు కొడతారు ఆయన, మంచి మనుగుతున్నారు. ఓకే
అరే బ్రా దన్నరా దూత పోయి ఆంచి కొడతాడు. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. But no ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. వర్ణనాతీతం. ఏం చెప్పేదేం లేదు బ్రో. పిక్చర్ లైక్ కొడతాడు. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. ఆ స్టోరీ అంట నువ్వన్నీ అబ్బా. అరే బ్రో The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed. Each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought. అరే ఏం జరుగుతుందిడా? అలా కావట్లేదు అయ్యా స్వామి, కొట్టేస్తారా?
The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed. Each one deader than the next. ఏం జరుగుతుంది బ్రో అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు. కొడతారు, భయంకరంగా కొడతారు. తప్పించుకోవడానికి లేదు అక్కడ. ఇక్కడ తాగులు కొట్టడానికి లేదు. Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Arre bro. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed. Each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought? The Sundance Kid? Like a general leading his legion of the dead. You told us before that you'd see him alive. He was alive. Oh, no. మళ్ళా వాళ్ళందరూ కొట్టాలనా? ఏ బ్రో అంత పవర్ఫుల్ ఉన్నాడు ఎందుకు బ్రో? నైస్, ఇదే లాస్ట్ మిషన్ అనుకుంటా, అందుకే అంత ఇచ్చినాడు వాడు.
Called to me from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. అబ్బా మొత్తం మందిని చంపేసినాడా బతికి ఉన్నాడు. But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Okay. I asked them about Bob చేసుకుంటున్నారు. but they were too busy with their own heated conversation. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. It makes sense to use QE to switch focus on me. Okay. Okay. అరే ఎందుకు బ్రో లాస్ట్ అనుకుంటా బ్రో అరే వాడిని కాల్సిన ఇటు కానీ చెప్పండి
బాబోయ్. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. అరే అయిపోయిందా లేదా బ్రో ఇది? ఓకే ఫినాలే. రింగా ఉందా? Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh, man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. ఓకే వీడేనా బాబు? ఓకే రివెంజ్ తీసుకుంటాం. అందుకే నీటికి వచ్చాడు అన్న కథలు చెప్పేదానికి. why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it? So be it. Dwight, Molly, move against that wall. Go! ఇదే అయిపోయింది నాకు తెలిసి ఇదే లాస్ట్. అదే లాస్టడు వాళ్ళ అన్నదమ్ములు చంపిన లాస్ట్ వీడే. Oh my God! Oh Jesus! అట్లా రివెంజ్ కంప్లీట్ చేసిండు అయ్యా. Did you know it was him all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Greaves. So where are you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it,
and will never again walk with those I have lost. అమ్మ సమాప్తం బ్రో. మొత్తానికి రివెంజ్ తీసుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చి కథలన్నీ చెప్పినాడు. వాడి వాళ్ళలో ఎవరో తెలియదు, బాబు అనేవాడు. మనకి కనుక్కుందామని అన్ని కథలు చెప్పినాడు. దాంట్లో వీడేదో దొరికిపోయాడు. ఓకే బ్రా, కాపీరైట్ గేమ్ పడుతుంది. ఓకే, ఇంతటితో సమాప్తం. రేపు నైట్ మళ్ళీ కలుద్దాం బ్రో. ఒక హారర్ గేమ్, రేపు ఒక హారర్ గేమ్ ఆడతాను. రేపు కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ బ్రో. థ్యాంక్ యూ ఎవరీవన్. క్లోజ్ చేస్తున్నా.